answer. Hai să vorbim cu asta la altă. Oh, shit! No! Okay. Try again. Deep breaths. There. Oh, God, damn it. Oh, no! Sorry. Just breaking things. Take a deep breath. Let's talk this through. I wish I could, but I can't. Not right now. My thoughts just keep bouncing around, won't line up. The Illuvian was easy. Once I replaced the resonance crystals, adjusted the lyrium lens, it worked fine. I mean, I had to realign the matrices, but it just worked. Not like this thing. You don't give yourself enough credit. You're smart. You'll figure it out. Well, thank you for thinking that. Of course. Also, what is it exactly? It's the naste the 8th archive. I heard it was gone forever, but here it is. So, what does it do? It knows things, whatever its creator knew, at least. So much knowledge, all the wonders of Elvenon. Or at least bits of them, which is more than we have. Once I figure it out, at least, whoever made it was powerful, but clumsy. It's resonating off tempo. Need to match it. First, introduce a microfracture, but before that, you'll need the fade harmonics, so... Sorry, I ramble sometimes. I'm a rambler. Ruined a lot of relationships. Most of the people I've been with didn't care for it. And I'm doing it. Again. I could listen to you ramble all day. Oh, well, same to you. Not that you ramble, you should talk more. I mean, you talk plenty. Just the right amount. Ideal talking. Okay. Anyway, the naste. I'll get back to it. Soon. But I think I need a break. Maybe take a nap and I can finish later. Hey, if napping works, then nap away. Okay, I will. Anyways, let me know if you need me. I'll be ready. They'd found someone who could fix their mirror. One of Arlethan's own veil jumpers. Just what they were looking for. And Bellara had found something else. An artifact that held a wealth of lost knowledge. But a prize like that was going to attract more attention than they'd bargained for. Acum, oameni buni, mergem frumos la
Misiunea principală. Ups. The Shadow Dragons have a hideout in Docktown. We should check in, see if there's news on the Venatori. If the Venatori move, the Shadows will hear it first. Meet you in Docktown. Dragon in Docktown. Ok. Return to Docktown via Crossroad or Fast Travel. Ok. Ia să vedem. Bun. Travel to Crossroads. Da, chiar îl avem în echipa noastră și chiar mă bucur foarte, foarte mult pe caracterul meu favorit deocamdată din tot jocul Dragon Age Veilguard, pe fratele Lucanis. Îmi place foarte mult acest caracter. Bun, o luăm pe... deci neapărat cu ea trebuie să mergem cu... Îmi punem cu Belara aia. Lucanis, oameni buni. Lucanis. Fratele nostru. Lucanis. Cum fratele pe Lucanis. Nu o lăsăm așa. Fewer people than I expected. Let's find Asher. Asher. The Viper. He prefers to be called Asher in private. Said I could tell you. Bun. Hello. Hai să explorăm puțin zona, după aia mergem. Dragonii fiind de ăștia, am crezut că dragoni sunt dragonii. Adevărații. Trouble in the Anvalanim. Darkspawn. But those tunnels are safe passage for... I know. We've had to close that entrance. I know Darkspawn. I'll help. No time to waste.
Those Darkspawn have to be destroyed before they get out into the city. If you get through, signal the all clear at the hidden door. Yes, This is troubling. Darkspawn in the city. And in one of the worst places. I'm just the assistant. Ești doar asistent, ok. Hai să vedem ce are femeia asta la... Welcome to the shop. I'm Lorelei. Anything you need, just ask. Aha. Ok. Deocamdată nu cumpăr nimic. Unique armor, fine. Shop rank 4. Lucruri Keep interesante. safe out there. I'm Hector. I watch the front. Make sure things are quiet. Rook, Good to meet you. Be careful out there. Sorry, do I know you? The Anvalanim should have an entrance this way. The passage is hidden by a wall carving. Keep an eye out. Bun. Venatori. Why are they so close to the shop? Ce căutați voi aici, mă? Fratele Locanis deja e pe ei. A blessing of the Imperium! finished. There. Bun. Is that the wall carving you mentioned? That's the one. There's a switch behind the serpent's head on the left. Bun. Got it. Like the ossuary, but without the view. Ah, yes. There's definitely blight down here. Wow. Don't like the sound of that. Can we get through here? We've got to clear the obstacle somehow.
That did it. We can get through now. Atât. I got the flight on me. Let's kill those Shadow Dragon rats so I can leave this place. Got company. Dragon agents, they're down here with us. Get them. Don't let them run for reinforcements. I'll make this quick. Reinforcements. We can't let them reach the Shadow Dragon hideout. Even more Venatori. We have to take out the leaders. That probably hurt. Stai jos, prietene. Made it through that one. Good work, group. Death is our punishment! No good. There must be another one. We die for the gods. Bun. Opa, brother Norman. Oops. Got it covered. Those Darkspawn and Venatori were on the same side. I know. And I don't like it. Darkspawn usually hate all life. At least that seems to be the last of them. You sure? Wouldn't be a warden if I wasn't. It should be safe. Should be safe. Fainică. For the shadows to use the entrance again. Let's find it and tell them to open up. Bun. There it is. The hidden entrance back into the shop. It's Rook. All clear down here. Nice work. I'll get the door. Ok. Good that you're still standing. Best let Asher know. Ok. Mă înțeles. Fratele Lucanis. Bun. Cam liniște pe aici. How did the Venatori find the Shadow Dragon's hideout? Isn't it a secret? We help the people in Docktown. They know where we are. Someone might have talked about the shop. People spreading rumors, that's easy to handle. But Darkspawn, that's different. Yes, no. Frumos. Îmi plac detaliile. You really saved our skins there, Rook.
Those Darkspawn could have destroyed us. It wasn't just Darkspawn. Venatori were there too, and they weren't fighting each other. How is that possible? Darkspawn attack all living things. Darkspawn are blighted. If the gods control the blight, they might control the Darkspawn. The Venatori did something to the Darkspawn, and we need to find out what. You know Darkspawn better than me. If you're looking for answers about the Venatori, I may have a lead. A warehouse on the other side of the city. Lots of cult activity. And some of them were spotted headed towards a shop. Could be a coincidence, or it could be something more. It's worth a look. Agreed. Rook? Let's go. Let's go. Tomorrow. The Viper, or Asher, I suppose. Is he the leader of the Shadow Dragons? One of them. He made his name freeing slaves and supporting their rebellions. He won't stop until slavery ends in Tevinter. I shouldn't buy something for myself right now, but maybe something small. Baubles, ornaments, trinkets, all handmade. Huh. You understand the appeal of a good accessory. How about a painting? A portrait? Prices are non-negotiable. Foarte frumos arată la soare așa. Materialele place. So, the Viper's real name is Asher? A middle name. He calls himself Viper for first impressions, or so he says. What do you mean? Asher just doesn't have the same impact, does it? Și reflexiile, super, mă, super făcut. Superb. Te salut, Tazu! Uite, ăsta mi-e rogul, tăzucule. Deocamdată nu mă concentrez la iteme pentru că sunt level 10 și știi foarte bine că avansăm din ce în ce mai mult și ne dă iteme de la mobi sau boși când îi batem. Așa că mă duc cu itemele câte de dus, tăzucule. Deci uite cum arată original. Cam asta ar fi. Armele deocamdată nu sunt basic. Și ce mai important, uite-te pe cine am în echipa mea, tazule. Ia uite-mi-l. Ia uite-mi-l, tazule. A? Obraznicul ăsta mic. Va fi cu mine tot parcursul jocului. Mereu va fi cu mine. Caracterul meu favorit. Open from the outer side. Se deschide prin altă zi. Găurică. Ia să vedem. Deci cum... Deci cred că te-am jucat aseară după ce am plecat eu. Ia zi-mi și mie, cum e jocul? E așa cum se spune sau nu e așa? Eu și ce cred eu? Jocul ăsta e exact ceea ce trebuie să fie pentru a respira. E un joc foarte relax, foarte chill. E standard, e basic. N-are rost să zic de gameplay, e formidabil gameplay-ul. Grafica la el e foarte bună. Și e un joc, cum să zic, nu e pentru copii, e pentru adolescenți mai mult. Că ne-am săturat prea mult joc matur, prea multe jocuri de-astea horror sau de-astea dure, de-astea așa badass. Mai trebuie și ceva respirator, adică ceva relax.
Și ăsta e perfect, Dragonegiu. Mă oripilează, bă, frate, comentariile și alea, mă, păcat că nu ca să pun accent pe ceea ce spun, dar influențează pe ceilalți care chiar vor să joace. Și mai nasol de atâta sunt aia care nici măcar nu au intrat în el și nici măcar nu l-au jucat și deja o dă pe alte sisteme nervoase, știi? Copilașii. Mi-a luat skill-ul de heal, adică la ce te referi? Deci eu voi ignora, bineînțeles, ca întotdeauna, voi ignora părerile acelor indivizi, că vreau să vorbesc cizelat, Tazule, momentan, doar momentan. Și ce mai important să ignori. Deci gameplay-ul la jocul ăsta e formidabil, povestea e superbă, basic. Totul e chill, frate, relax, exact cum trebuie să fie un joc bun. Să te relaxeze, să te distindă, să te scoată din rutină, să te simți bine, punct. Aventură, poveste, personaje, ce te trebuie? Prea mult Roblox, prea mult Fortnite, prea mult LOL, prea mult FIFA, prea mult de ăla, i-a luat mințile. Dacă era Cristiano Ronaldo aici, știi cum? Mamă, pe era ce mai era goti instant jocul ăsta. Dacă era Cristiano pe aici îmbrăcat sau vrăjeală pe acolo. Era, știi cum? Number one era jocul ăsta. Nu mai era propagandă și shit. Ce Dumnezeu mai zic ăștia că e. Bam! Dați aici. Ia uite Lucanis cum se duce ca un vultur pleșuvul în ei. Ia uite, jap! Ăla mi-e omul. A, le-ai și tu cu tine pe Lucanis. Foarte bun, atâta zic. E, dă bine pe skill. Ia uite, m-am ferit frumos, nu stau ca fraierul să-mi dea aia bucăți. Și așa mai departe. Pac! M-am ferit, dodge, nu, stai ca fraierul și dă la în tine și după aia stai să-mi vine mie rândul. What? Ia uite, jap. Îmi place mai mult skill-ul 2. Ah, mi-am luat. De ce e imună asta? Ah, deci fii atent, a făcut-o imună. A făcut-o imună. A făcut-o imună, a făcut-o. Bun, să citim chat-ul. Let's in both drafts and people. Yes? Exact, Tazule, exact. Ce ai zis prima dată, cu atâta timp cât nu-l joci jocul ăla, nu ai dreptul să spui opinia despre ele. Așa cum nici eu nu am jucat FIFA, da? Nu am dreptul, dar am dreptul la Fortnite sau la Roblox, nu am jucat, am jucat ce am mai văzut eu. Bun, în fine, deci în primul rând nu ai dreptul să comentezi la un joc dacă nu l-ai jucat, nu să te după mass media, ce spune mass media. Bă, deci, de asta zic, mă uit în comentariile de pe Amazon România și mă oripilează comentariile alea, deci e incredibil ce se întâmplă cu generația Z, generația miau, știi? Nu vreau să zic mai multe, că na, sunt într-o stare prea bună. Deci sunt într-o stare prea bună să vorbesc prea sincer, Tazule, știi tu?
Da. Exact. Exact. Și tu ții pe Lucanis că sparge scutul foarte tare. Da, și care e foarte bun Lucanis. Cred că o să primim mai încolo un caracter care e bun pe așa ceva. Ba. Deci jocul ăsta, frate, e un joc extraordinar, Dragon Age-ul. E o pisică? E o pisică! Ia ce toarce. Foarte fan jocul, mă cilează. Și îl recomand tuturor. E un combatant bun pentru Gothic, clar, nici nu se pune problema. E șanse mari, să fiu sincer cu tine, Tazu, sunt șanse mari să iasă Wukong Goti. Sunt șanse foarte mari să iasă Goti. Mai ales că toată lumea e pusă cu gând rău pe Dragon Age și cam lejer pentru Wukong. Am explorat. Așa, să mă duc pe aici. Ia să vedem. Jocul are, nu pot zic, e open world, dar are acolo o mapă în care e semi-deschisă. Nu te plictisească prea mult. Bun. Și când o să joc a doua oară jocul ăsta, Tazul, clar că nu o să fie recent, o să fie peste anumit timp, o să mi-aleg și eu pentru prima dată în viața mea, când am jucat absolut niciun joc, fie MMO, RPG și mai departe, categoria de mage. N-am jucat în viața mea pentru că mie mi s-a părut ciudat și mi se pare ciudat ca un caracter ca magul să fie super OP și super să dea damage pentru că folosești un băț. Mi s-a părut ireal pentru mine chestia aia. Dar cu timpul, crescând în ani, am zis, hai mă frate să văd altfel lucrurile, să le percep astfel. Și, na, vorba e mag, folosește magie, putere. De acum sunt rogue, deci rogue-ul din Dragon Age ăsta e super rogue-ul. Și ți-o spun și sincer, rogue-ul din Inquisition mi se pare deplorabil. Ce face rogue-ul din Inquisition? Pot să zic că acolo e un gameplay deplorabil. Dacă eu să o luăm așa puțin pe sinceritate și care e mai hau. Știi? Cum dă rogue-ul în Inquisition, are două pumnale mici. Fii atent, două pumnale mici. Tăc. Deci exact așa face. Deci, ce e aia? Ia uite, jab, stil, frumos, artistic, ca lumea. Și e rogue și ăsta. Am apăsat asta, văd din greșeală. Bun. Și eu am fost atras în primul rând Tazul de warrior, fie el pe două săbi, fie el pe sabe și scut. Toată rasa de warrior am fost atras și de arcaș. De ranger de ăsta de arcaș cu arcul. Dar vreau să mai schimb și eu cu timpul câte ceva. Să mai gust și din altă perspectivă. Opa. Ok, asta ce-o...
Ia uite ce face asta mică. Furtună de zăpadă. End this. Dai chiar tazul, adică stai că tu ești magician. Beat the odds there. Uite, deci dau click normal acum, el dă damage care trebuie să dea. Și când țin hold shift apăsat și după aia da cu click. Are rol doar pentru ce anume? Și am văzut că dau damage mai puțin când țin hold shift apăsat și pe da cu click. Și când dau cu click normal, dau damage normal, puțin mai mare decât hold shift. Înseamnă că are un rol acel hold shift cu click. N-am citit într-adevăr exact ce rol are, dar e cu un scop. Și acest lucru. Pe da, are un rol, pe de asta zic. Are un rol. Eu prima dată am crezut că dau damage mai mare când țin hold shift apăsat să da cu click. Dar noroc că a fost un inamic tare și a avut viață multă și am testat și click normal și cu hold shift. Înseamnă că e pe damage pe armură. Întâi sparg armura aia și după aia îi dau cu click normal, presupun. Ok. Venetori. Uite, scutul fiind de la... Destroy them, That's all the Venatori. A rupt Someone Lucanis. conveniently left the rooftop entrance open again. Bun. Place orașul ăsta. Că e full bară cu shift. Ok. When I hear one, and I know they hate being interrupted. Bine, tăzucule, spor și o să-ți fac o vizită spre seară. Clar, spre seară o să-ți fac și ne auzim. Spor. Poate ne întâlnim cumva pe aici. Poate dau de tine și tu de mine. Miau, miau.
Bun. Elegant. Cold damage. Mai bine păstrez weapon damage. Că acel cold nu l-am mereu. Oops. They're summoning Darkspawn. How? We stop them, They're controlling Darkspawn. Okay. I demand. not in my city. We need to close him. The god! There is no end. Got it. Good one, Rook. End this. Take the shot. That's all of the Darkspawn and Venatori. Let's search the place and figure out what they were doing. Everyone still alive? Ok. Mai bine ce avem noi, mai bun. This note. Knight Commander Lenos of the Minrathous Templars is being paid off by Venatori. Damn it. Interesant, dar mai fain asta. Look at this. Draining into the tunnels below the city, perhaps. One more way the Venatori released blight into our tunnels. I'll tell the other shadows. Ok. Bun. The gods gave the Venatori a relic they can use to control Darkspawn. Trebuie să căutăm pentru evidențe. Pe aici pe undeva, clar. Poate sus. Shadow of the dragons are watching us. Do not let them get close. Deci, umbrele dragonului ne urmăresc. Nu-i lăsați să se apropie. Locația lor exactă este undeva necunoscută. Dar folosește catacombe. Și îi trimite acești Darkspawn
în afara rutelor. Bun. Clasă. This explains the darkspawn we keep finding in the catacombs. At least they don't know where the shadow dragons are, exactly. Bun. Hey, Rook. Is everything all right in there? Rook, I thought I'd see if you needed help. Did you find anything in there? The Risen gods taught the Venatori how to control darkspawn. Explains why the hideout was attacked. We found documents from the Knight Commander. I knew he was crooked. I didn't think he was actually a Venatori. Let's head back to the shop. We'll discuss things there. Mele câine. We managed to catch the stragglers fleeing the warehouse. They'll think twice before coming back here. What else did you find? The Venatori serve Elganon and Gillenane like we thought. They gave the cult control over darkspawn. Great. Sounds like the Venatori are going to be even more trouble. Is there something I can do? The Risen gods are my responsibility too. How do we know we can even trust you? You're not from here. You don't know Minrathous like we do. And we know as little about you as we do these Risen gods you unleashed. Now, what is it they say? The enemy of my enemy is my friend. The cult has its hooks deep in the city. Venatori backers sit in the magisterium chambers, and now they wield power given to them by the gods. We'll have to get along if there's any chance of surviving this. May, what are you doing here? You promised you'd lay low. Tried it, didn't much care for it. Who are you? And can we trust you? Look at that. There are bounds to my infamy after all. Refreshing. Rook's been working with us. Mevaris is one of the Shadow Dragon leaders. Mevaris Talani, formerly Magister Mevaris Talani, at your service. Wait, formerly? My enemies conspired to have my magisterium seat stripped from me. We can talk about it later, if you want. My concerns feel petty when stacked against risen gods. The Shadow Dragons have a lot to discuss, but you, Rook, are expected at the Swan. Me? The Cobbled Swan, why? The First Warden is here to speak with you. The First Warden? Let's hope we actually get some help with the Blight. Come back when you can. I think we'll need your help again. Ok. How do the Venatori keep the Blight from infecting their own? Has Algernon given them some sort of protection? Ba. Spotted any more darkspawn? Not close to the shop, but we're keeping alert. We haven't seen the end of them. How did you join the Shadow Dragons? Helped make the Templars look the other way when there was a slave rebellion going down. Turned out that the Viper was helping. He brought me on. That Venatori stunt with the Darkspawn has me dreading what's to come. Warden training taught me that when you spot a darkspawn, there's at least 20 more hiding nearby. Bun. Haideți, oameni buni.
They're telling us to watch out for darkspawn. The Grey Wardens? I imagine the Grey Wardens have their hands full elsewhere. But what if the Darkspawn come back? I'll stand in the doorway and let you escape. Really? Don't touch the treasure. Everyone loves treasure. Vedem încotro. So, hiring the demon of Virantium was your suggestion. It was a possible lead. Get clear. Behind you, look out. These people together with... Get clear! Please, go on. Finding things and tracking Venatori. That's what I'm here for. After all the jobs I did in Rathis, the last thing I expected was a Tevinter mage to be involved in breaking me out. Well, good. I'd hate for us. People are still getting over demons pouring from the sky. Oh, what's next? Fast travel, unlock that. Did the Magisterium explain why the Archon's palace rained fire on the city? Wasn't it a mistake? You know how flimsy those magical defenses I am Jowin Glastrom, First Warden and Supreme Commander of Weishaupt. I received word of your team's request for Grey Warden assistance after an incursion of the Blight at Demeter's Crossing. Explain yourself, Warden, and bear in mind that the Order remembers your past recklessness. Many lives would have been lost if not for my recklessness. You destroyed a building. To seal off a Darkspawn tunnel to the surface. In defiance of orders. Those orders were wrong, sir. Your report, Junior Warden. I was part of a team trying to stop an elven mage named Solus from destroying the Veil. When we disrupted his ritual, something escaped from the Fade, and I clearly sensed the corruption of the Blight. From this mage, Solus? No, sir. Solus opposes the Blight. He's actually an elven god, Fen Harel, the Dreadwolf. I did not come here to listen to fairy tales. I am here because of the Blight. It's no fairy tale. When we stopped Solus, something got out. According to the Veil Jumpers, it was the elven gods Elganon and Gillenane. And they're not just evil. They're blighted. The point is that the gods are making the Blight worse. Demeter's Crossing was just the start. That's why we need the Grey Wardens. It is clear that whatever you did to unleash the Blight has corrupted your already weak mind. Okay, wait. You will be taken to Weishaupt and placed under heavy guard until the danger you caused by unleashing the Blight passes. Obraznic acest chelios. Hai să trăiești, Florin. Ce faci, Florin?
Please, you can't do that. I assure you, I can. I don't know how much time we have. The gods are doing something with the Blight. We need to stop them. Let me tell you something about the Blight. It is evil, it is implacable, and above all, it is predictable. The Blight has not changed in over 1,000 years. The Grey Wardens will defeat it, as they always do. And we will do so without a disgraced junior warden causing needless confusion. I suggest you come along quietly. Adamant Fortress 941 Dragon. The Grey Wardens attempted to raise an army of demons. Hardly the models of good judgment yourselves, are you? Everyone knows Warden Commander Clarel acted alone at Adamant Fortress. Acted alone, you say? Imagine if everyone were to see the letter I discovered where you authorize her actions. I wonder how that might complicate the narrative. Are you prepared to risk the security of the Grey Wardens for this deluded boy? You may be surprised to learn that I care very little about the security of the Grey Wardens. Stay away from the Blight, and do not pester the Grey Wardens with any more of your nonsense. Ce obraznic e? He seems upset. Was it something I said? Ok. Are drum spre casă. Bă, frate, și la mine s-a adunat norii. Ba se răsfâie, ba se adună într-un loc, ba pleacă, ba e senin, adică e total amestecat. A fost la invitație. Ce invitație? That was close. Wasn't looking forward to being dragged off to a Grey Warden dungeon. Who should I be thanking for the assist? Magister Dorian Parvis, at your service. A mutual friend thought you might require some support. Mevaris Talani, of the Shadow Dragons. The very same. What's your relation to the Shadow Dragons? About a decade ago, Mevaris and I started a political faction called the Lucerni. We were going to change Tevinter for the better. Everyone would recognize the common sense benefits of our approach, and we'd all live happily ever after. I take it that didn't happen. Mevaris was framed, kicked out of the Magisterium, and the Lucerni were dissolved. So she took the movement underground. The Shadow Dragons. Since I still haunt the Magisterium, that makes me the Shadow Dragon's man on the inside. So now what? The first Warden tried to have me locked up. I need the Wardens on my side. Jowen Glastrom is not the Order. He's more politician than Warden. No Grey Warden worth the name sits in a Menrathus lounge sipping wine. You need the Wardens? Look for the ones out there fighting the Blight. In the meantime, the Shadow Dragons will keep a close watch on the Venatori. Good luck. I'm sure we'll see each other again soon. Only the veil stood between us and a world of blighted darkness. But on this side, the gods could only tap a trickle. They had to turn that trickle into a flood. They sure could have used Solus's dagger to rip open the Fade. But some foolish mortal had taken it. So, they'd have to create a dagger of their own. Drowning the world in blight was just a matter of time. Ce invitație, Florin? I need to talk to Varric. Return to Lighthouse. Ne întoarcem acasă.
Dumart's breath. I wasn't expecting to see a resurgence of the Venatorium. Bravo, mă, uite, orașul frumos, cu oameni, vorbesc, chestii, gălăgie. Bravo, mă, așa trebuie. Here we go. Attack! Nice work. Bam! Exact. Te-ai ferit frumos. End it now. Stai jos. So, hiring the demon of Virantium was your suggestion. It was a possible lead. Finding things and tracking Venatori. That's what I'm here for. After all the jobs I did in Minrathis, the last thing I expected was a Tevinter mage to be involved in breaking me out. Well, good. I'd hate for assassins to find me predictable. Predictable. Keep him busy? I'm chasing a fraudulent enchantment scheme. It's harmless until the buyer thinks they're immortal. La restaurant, la jupă acolo. Ia uzi, către cine ai fost invitat, Florin? Fă la fratele nostru japonez, obraznic ce ești. Bun. Why does everyone call him the Viper? Drama. He's a symbol. Slavers aren't going to shiver in their boots about Asher. Viper. Shadow dragons. Names like that get people talking. De șeful lor, adică de... The warehouse. Darkspawn, huh? Those De damned japonez? Venatori. Cu ce ocazie?
Ok. Keep safe out there. I'm just the assistant. Ah, de Holy Halloween. Halloween. Bravo, mă. Bă, dacă e prietenul tău ăla, bravo. Konnichiwa. A candle hop. They carry messages Sayonara. through the city. You had me followed. Inquired about me. I needed to be sure. The Knight Commander. Lanos is playing for the other side, so Tarquin's probably dirty too. After all, the ship. Cred că și gătește super fain. Dacă vin vreodată în Constanța, clar că mergem la el. Clar că mergem la el. The spirits are returning. They should be safe now, with the defenders on alert. Ia uite, magazin de fantome. What does spirits spend money on? Never mind. What do you have? Vezi ce a zis și caracterul meu, de ce fac aceste spirite cu banii? Bun asta. Păcat că nu mai am încă 3. Cred că mai aflăm mai multe de Solas dacă facem chestiile astea. Și ce ai păpat bun, Florin? De Halloween. Halloween. Da, nici acum nu. Așa, mai bine mergem. Yo, e gratis, înghețată de wasabi și matcha. Wow, nu știu ce sunt alea, dar wow. Ok. Superb.
the deeper currents. Bravo, frumos gest din partea lui. Și ce vorbești cu el așa? Vorbești cu el de Japonia, de chestii, de nebunii de-astea. Cere informații mai multe de... Puteam să dau TP direct, dar am zis să mai ne bucurăm de munca oamenilor ăstora. Ia să vedem ce am luat ca îmbrăcăminte. După aia mergem la misiune. La căscuță nimic, cred că. Armura asta. Se potrivește așa roșu cu... Mă, că e faină. Asta ce am cumpărat-o pe bune. Pentru colecție e bine. Mamă, ce fain a fost dacă aveam și casca la asta. Dar ei se potrivește oricum. Faină, chiar îmi place. Dar îmi place mai mult asta. Bun. Și cum e, Florin? Cred că e bună, nu? Acum, na, de fiecare dată, de fiecare depinde de gust. Hey, Veric. There you are. I haven't seen much of you lately. I was getting worried. Everything all right? Wait, that dagger. I've seen it before. Solus was using it at the ritual site. No, before that. Shit, it can't be. Look at it, Rook. I've been fidgeting with this thing since I picked it up, Varric. I know what it looks like. That blighted chunk of lyrium is what started all this. In more ways than one. If I hadn't found it in the deep roads... You remember the story. One carved idol of red lyrium made its way to the surface and all hell broke loose. It can't be the same one, can it? Oh, look at it. It's changed, but it's the same size. Same ring at the top. Not to mention, it's pure lyrium. No one, not even the dwarves in Orzammar, work pure lyrium like that. It's too dangerous. If that's true... If this dagger is the red lyrium idol from your story, how did Solus cleanse it of the blight? I have no idea. I can't believe you found it. Oh, hey, Rook. I'm not interrupting anything, am I? Îți dai seama că totul mergând pe acolo și fiind acolo de-a lor. You seem a little more comfortable with your new abilities. How are you feeling? Things are weird, but I'm adjusting, I think. That's not what I came in here for, though. All right, Harding. What's on your mind? So, the Wardens. I know some. A married couple Varric and I met while we were tracking Solus. I'd almost forgot about that.
I really am getting too old for this shit. You think they'll talk to us? After the first warden and everything? It's worth a try. I can write them and hope. Okay. Let's see who's in our corner. Nice. You can stop fussing over me. Vă cunoașteți de 3 ani de zile și familia. Are copii ceva și nevasta e româncă sau japoneză? Oh, româncă, nice. Bravo ei. Cu un japonez, miau miau. Hau hau. Frumos, Florin. Ia uite-mi echipa. Și ia uite-l pe Lucanis, Florin. Fratele nostru Lucanis. Ia uite-l. Șmecher rău de tot arată. Ce părere ai de clipul pe care l-am postat pe Discord cu acel engine? Chiar și aseară am discutat cu Tăzucu. Ce ar fi? S-ar putea să facă jocuri pe acea grafică și bineînțeles să suporte sistemele astea ale noastre? Cât de cât, așa? Eu zic că s-ar putea, mai ales și cu AI-ul, că și AI-ul ce poate să facă. Cred că e cel mai puternic motor grafic la ora actuală, cred că e chiar Unreal Engine ăsta. Părerea mea, cel mai puternic motor de pe piață, ce poate să facă. Celălalt poate sta în umbră ceilalți deocamdată și lucrează la proiectele lor, dar la ora actuală Unreal Engine domină rău. Și dacă nu mă înșel, mai mult de un an chiar domină Unreal Engine, mai ales U5, cum îmi place mie să spun. Acum versiunea mea U5.5, U5.7, cât ce versiune e, dar pe scurt U5. Abia acum l-ai văzut. Oh. That cold. I felt it the moment the boat docked. Even Spite felt the chill. I did not know he could. Din aia știu că e un motor vechi, dar așa ca versiune a ajuns la 5, nu știu cât. Dar pe scurt e U5. Apa pe zăpadă e. Bun. Cât de bine arată jocul, frate. Cât de bine arată. Deci de asta zice. Deci se poate să facă jocuri, dar acum dau jocuri de-astea serioase, Florin, nu gen fugi de X sau de Y, cum sunt acele jocuri horror, tu te ascunde-te, gen cum e Outlast. Nu, frate, joc de ăsta așa, nu știu, cu bătaie, cu shooter, ceva acolo să fie. Darkspawn. Let's clear them out. Time to work. Hitting us from range. Stay in cover. Stai jos, prietene.
Am simțit eu pe aia. Oh, nu te feri, mă. If the Darkspawn are here, the blight on this island must be running wild. If the Guardians can't handle them, then it's up to us. Over there. Another entryway like the one that... Wait. What happened? This doesn't feel like the Fade, more like a dream, or... Ok, să nu zici că din nou suntem în amintirile din trecut al lui Solas. Ia să vedem. Sunt curios. Andaran Atishan, Lassa Gilan. Spirits, Fade friends, come forth. Enter the circle. Reveal yourselves. Solus. Whatever happened in this memory, he was personally involved. Spirits, the Dread Wolf asks for your assistance on a crucial mission. The false gods, the Evanuris, have overreached. I shall humble them. Within their citadel lies a relic, with the power to imprison even a god. With it, Am vrut să-i fac niște poze, să-i arăt lui Tazu că Solas are păr. Am apăsat pe print screen, dar nu... Bine, Florin? Spirits! How did the wolf call up so many? Remember, they can hurt us. Stay sharp. Bun. Arde copacul. Stai jos, prietene. Think like a spirit of We're through. The gods told us this fortress couldn't be breached! That's the last of them. More enemies. Go. Oops. They bring the strength of the Fade!
We're almost through to their citadel, and the Evanurus know it. They've changed their plans. Elganon may be a tyrant, but he is not a fool. That means the relic is genuine. We are close, and Elganon is afraid. Put our strongest in the vanguard, and prepare to breach the citadel. It will not be easy, but we shall win the day. Disruption, lead the charge and do what you do best. Whatever champions the gods send against you, bring them down. More of them. Death to all tyrants! Reinforcements! We need more reinforcements! You must hold fast! For victory! Oops. The gods send aid! This is as far as you go! Oh. Disruption fought to the last, and it was all for nothing. We couldn't take the Citadel. Wait, that body's me. It was not for nothing, my friend. The distraction the spirits gave us allowed our agents to retrieve the relic. Distraction? No force could have breached their citadel. But it was necessary for the enemy to believe we were committed. A heavy sacrifice, but one that gave us a real chance to end the war. You knowingly sent all those spirits to their deaths. Solus, we're supposed to be better than that. They died true to their nature, doing what they loved, Falasan. Let that be a comfort, that this war did not corrupt them into something different from what they were supposed to be. A ruse. That's all it was. By this point, Solus didn't care who he sacrificed if it meant stopping the Evanurus. I doubt it was the last time he did so either. Let's see what this fragment could tell us. Bun. Ce arc mare.
Meet the Veilguard and contact. Ok. Bun. Blocat. Da. Wardens Evka and Antoine answered our letter. They're willing to talk. In the middle of nowhere? Where the first warden won't notice. But if they don't listen... Your distraction worked. Could have said it when we were farther away. Désolé, I didn't say it was a good plan. Ah, you made it! Antoine, Evka, it's been a while. Yes, and Harding, it's good to see you again. I hear you've been causing problems. Solus, the ritual... Ever since I left, it's all gone wrong. Then we'll fix it. Or die trying? That's the deal. What happened? It's the Elven gods. They're real, and they're changing the Blight. Darkspawn too. You must have heard of Demeter's Crossing. The Blight there was unlike anything I've seen, and it hit too fast. Whatever comes next, it's bad. A change? Manipulation could explain it. We've been looking into oddities with the Blight ourselves, and... it's altered. I can feel it. Then you believe me? You're a lot of things, Rook, and a good warden's one of them. You wouldn't lie about this. I'd lie about a lot of other things, but thanks. You're the best. You've got our help. No need to suck up. I'll take the compliment. So what now? If the Blight's changed, we need our order. The first warden likes us more than you, but that's not saying much. If he thinks what happened to that village was an aberration, a further hunch from Evka and myself won't win him over. We need more proof. If the Darkspawn are changing, Davrin might help. Even among wardens, he's known as a monster hunter. He got pulled on a mission, not sure what, but it's farther into the mountains. We can get you a rough location. I married someone with good advice. You find Davrin.
and we'll keep after the Blight. Got it. Stay safe. You too. We'll see you soon. Well, I'd say we found the camp. So did some Darkspawn, looks like. They left the fire burning. Were they ambushed? Hassan! Easy, boy. I'll be damned. A griffin. Trouble is, he's not sure what you are. Neither am I. Rook. Evka and Antoine sent us. We're looking for Davrin. You found him. Mind telling me why you smell like Darkspawn? Griffins hunt Darkspawn. Easy. I'm a warden too. We found blight on the tent. You've had company. Where are Lancet and Remy? The camp was empty when we got here. Hassan, to the trees! We can help. Another warden couldn't hurt. Try to keep up. He's got a scent. Follow the squawks. Since when do we have a griffin? Aren't they extinct? Been keeping it quiet, even from other wardens. It's why we're training in the middle of nowhere. Hassan, don't get too far ahead. Doesn't sound like he agrees. If he even listens, has a mind of his own. Hassan. Wow. You spotted something. Superb, oameni buni. Superb. Over there. Dead Darkspawn. These are part of the training. Hassan was half right. There's no time for half wrong. Hassan, we're looking for live Darkspawn. He understands. Not sure he understands anything but dinner. Keep on it, Hassan. They're around here somewhere. Oops. How do we get up that? The Griffins have been training for this sort of thing. Let's see if Hassan was paying attention. Bun. Hassan, hit that! A useful trick. Did you teach him? No, Lancet and Remy did.
They're the Griffin Whisperers. Hold up. Let's get in there. I hate these things. Everything about them is wrong. That's why it's a job for professionals. Whoops. Remy, where are you? Cineva a rănit? Remy, where are you hurt? Everywhere. A monster came out of nowhere. Darkspawn were following it. Lancet ran ahead. It's back? Davrin, remember. A light touch. Asan's still learning. You're the trainer. Not anymore. We have to keep going. Let's get through here. Those two statues are the spare key. Line up the symbols. What did you mean by it's back? Something's stalking Grey Wardens. We call it the Gloom Howler. I'm hunting it. Started happening 7, 8 months ago. Darkspawn obey it. There's some kind of hold over them. Bun. Asan, on me! No time for hide and seek, Asan. This is real. Asan. Does it mean something? It's Elven for arrow. Elby grows into it. More Darkspawn here.
Lancet's trying to stop the Gloomhowler. It's going after the other Griffins. More Griffins? The bridge is out. This place is falling apart. There's a ladder up there. That's our way through this. Good job. Good job. Rook, you've got Darkspawn. Make this quick. We have to get through here. Hassan can help with the price. Watch it, there's a big one. I see it. Take this shot. Stai jos. Obraznik mic. That cannot be good. It's coming from the area. There's an elevator we can use to get up there. The elevator's behind that blight. Let's get through it. Never seen Darkspawn this bold. Unless there's a blight. There's a blight. Would explain. The weird things I'm hearing. But the first warden hasn't said anything. He doesn't want to listen. He's a stubborn one. What does this Darkspawn want with Griffins? The real question's how it knows about them. Up until now, it only went after wardens. Now it shows up here with a rabble of Darkspawn? These Griffins are a secret.
Bun. Level 20 trebuie în sus. Să deblochez duelistul. Instinctul. Suntem în aer. Suntem sus de tot în munți la grifoni. Keep moving. The area's not far. That was the last one. Over there. A body. Under the blight boil. We better take a look. Okay. Damn it, it's Lancet. I want this thing's head on a... Training going well. The Griffon learn the faster together. One pick up, so how? Meow meow. Pike. What is that? Meet the Gloom Howler. Exploding darkspawn? What is this? Like I said, this blight's different. Everything's wrong. I can hear the other griffins. Let's get in there. Bun. Uite cum stau în cușcă. Nu pot să liberez, nu pot. More griffins. We have to get them out of there. Can't. Some kind of blood magic on these locks. It's okay, Highness. Calm down. You too, Rumtail. We'll come back for both of you.
Asta 3 am vrut. M-a apăsat 2 din greșeală. Heads up. We've got one more dark spot. Mean looking. Oho. Oh. Yellow you want. You're not taking these griffins. A dat-o. Ne că a picat ăla și mi-a picat mie. Dumnezeu, They're up there. Their blood is mine. So it can talk. I'll spill mine before that happens. And I'll collect, Warden. On both of you. Leave these animals alone. They aren't yours. They've always belonged to me. No! Mortal threats are a dull blade. There are only 13 griffins alive in Thetis. That monster just took 12 of them. What if we could help get them back? I'd ask, what's the catch? I need a monster hunter. For the Blight to end all blights. The first warden agreed to this? He'd rather arrest us. If you're lucky. When has he ever gone easy? The first warden's fighting the wrong war. Well, you did save Hassan back there, so you're no lightweight. And if you can help get the other griffins back... He likes the idea? He's hoping you brought food. All right. Come on, Hassan. Let's get to know our new friends. So this is where you live, huh? In the Fade? Yeah, it's cozy. And the gods can't find us here. Right. Never going to get used to that.
We'll find you and Hassan a nice... What's wrong? A lot. The Viper just sent word. Mirathus is under attack by a blighted dragon. Has to be the one we saw at Demeter's Crossing. Well, one of them has to be. What do you mean, one of them? Taya also got in touch. Another dragon is attacking Treviso too. Mierda. You got back just in time. Then grab your gear and let's go. Go where? We cannot be in two places at once. Treviso's a merchant city. It has no defenses, and the canals run everywhere. If we don't stop that dragon, people will die. Innocent people. My people. They either die right away from the dragon, or slowly after, from blight in the water. We need to go to Treviso. And leave Minrathus to burn? Nev. The Shadow Dragons will fight, right to the end of it. But we're the only ones keeping the Venatori in check. And if we fail, the Venatori will take advantage. They'll make a push for the throne. And hand the gods the entire Tevinter Empire. Have we been able to... Damn it! There's no time! I need to go home. I need to be in Minrathus. And I must go to Treviso. Go where you feel you must, Rook. We cannot wait. What's our move, Rook? Wow, deci aici zice că putem să oprim și să nu știu ce vrăjeală pe acolo. Și că nu moare nimeni, doar că îl prindem pe dragon, din ce am înțeles eu. Dar să fiu sincer, mult mai important e Treviso, cum a zis și Lucanis, pentru că dragonul, nu știu ce dragon, despre ce dragon e vorba, dacă e vorba de acel dragon care și-a făcut apariția și după aceea ne-a lăsat, o să ucidă, bineînțeles, foarte mulți oameni inocenți. Deci prioritate, prima dată, e viața omului și tot ce e necesar pentru menținerea vieții. Deci o alegere foarte ușoară pentru mine, decât să oprim nu știu ce grup de la asta, putem să oprim oricând grupul. Dar nu putem să salvăm viața a doua oară. O singură dată merge salvată o viață. Și să lucrăm și să îl ajutăm și pe Lucanis. We help Lucanis in Treviso. We have to trust that the Shadow Dragons can take care of things in Minrathus. That said, two of you should join Nev there. See if you can help. And we'll head to Treviso. Understood. Let's all try to make it through this alive, all right? În echipa noastră ăsta, what the fuck? Ok. Cu grifonul. Mai bine o ajută să o luăm pe Belara, pentru că avem nevoie de viață. În caz că nu avem. Sau... E bun și ăsta.
Vedeți ce Listen, haos? the dragon! The Antam brought it here somehow. They're fighting crows and saying the dragon will break our meaningless resistance. Bastards! Ați văzut? Dragonul cum face nebunie. Da, nu? How do we fight this? Wow. Wow. Pe cum să nu bine să salvă, frate? Ia uitați ce dezastru face dragonul. Cât de bine arată cerul. Cât de frumos e în loc aici. Go. Someone has to stop it. Haide. Trouble coming. You think crows could win against the dragon? It fights for us! It flies for the Antam! That beast in the sky will tame this city for the Antam! All you will be is dust! You got it. Bă, de ăștia dau de nu se mai opresc, nu? Ce-au dat animalele în mine? Animalele ce-au dat? Dumnezeu! Wow! Da! Crezi că e așa ușor. Wow! Superb oricum. Mamă! Over here! It's Taya, from the crows. Rook, you're just in time. Where the dragon attacks, the Antam soon follow. It is strong and fast. You must get its attention, then lure it onto the ground. We'll figure out a way. Drop your courage. We will need it. Superb! Hai, Lucanis! Despair, ignorance, mortal confusion. Yet this city offers nothing better than a pawn of the dread wolf. Gillenane. Your patron could not stand against us ages past. He will not help you now. Give us the dread wolf's dagger. Come get it. Retrieve the knife, and whatever else remains of these mortals. Primul dragon, oameni buni. Prima luptă cu dragon. Curios de astea la... Ok. On it! Get back!
Ok. Oh. Așa ușor. Wow. Oameni buni, e primul nostru dragon. Și nu e așa ușor precum pare. Trebuie mai multă agilitate să am. Careful right! Thank you! Hitting us from range! Just say when. You bet! Ranged incoming! Ranged incoming! Understood. Wow. Superbă bătălia. They're at range. Snipers. Ready to go! Righto! That is enough! We have urgent need of your strength elsewhere. Come, return to me! It's going. We did it. Sort of. You fought it off. If Gillenane hadn't called it away. It's more important that it stopped attacking the city.
Everyone with a home that still stands will agree. That thing was tough. It'll be hard to put down for good. What happened to Treviso would have been worse if you hadn't arrived when you did. I cannot imagine how much worse. What about Minrathis? And Nev, maybe there's still time to help. Let's go. Da, trebuie să mergem în partea cealaltă acum. Mineral House. Mamă, și aici e... We're here. What's the situation? Look around. I don't know where to start. Treviso's all right. Lucanus? Wow, because you helped the crowd, Treviso, bla bla bla. Ok. Dragon got away before we could kill it. I won't make that mistake again. But you hurt the one in Treviso. At least that's something. The Venatori had a clear shot at the palace while we faced a dragon we could barely hurt. The Viper drew it away from a safe house and took a claw to the gut as thanks. A healer could fix the wound, but the blight's already in him. Rook's a Grey Warden, isn't he? Do something. Or are you only good for bringing bad news? I'm not going to the Wardens. I need to be here. In Minrathis. You are going to die. Ever the pessimist. I'll talk to the Wardens. Antoine and Evka. They'll know what to do. I said no. I know of magic that may slow the corruption. That'll give me some time. This is all you. The risen gods, the blight, the dragon. Now the city's lost to the Venatori. Rook isn't to blame. It is what it is. Tension's a little high. You should go for now. I need to be here a while. See to things. Nu regret alegerea făcută. Blighted dragons, darkspawn obeying the Venatori. Maybe Solus will know something. Păi da, nu? Talk to Solus. Hai să vorbim cu fratele nostru Solus. Ok.
O,
When last we spoke, you intended to assault the cruel and the corrupt, in hopes of finding servants of Elganan and Gillenane. Has your search been successful? You could say that. It looks like both the Venatori and the Antam are working for Elganan and Gillenane. Unsurprising. The Venatori want magical secrets, and the Antam want to destroy anyone opposing their brutal expansion. Both will readily bow to anyone who promises them power. And they're using that power to hurt a lot of people. The Antam and the Venatori both have dragons doing their bidding. Dragons? That is worse than I had feared. Yeah. We drove off the one the Antam brought to Treviso. Barely. Have you determined how the dragons are being directed? If it is blood magic, it may be possible to disrupt their control. The dragons were blighted. We think that's what let the gods control them. The Blight. Of course. The Blight seems to be the gods' favorite tool right now. We ran into Venatori who could control Darkspawn. Elganan would not bestow such power unless the Darkspawn were to serve as the main force of his army. And I suspect Gillenane will see the Darkspawn as new subjects for her modifications. We've already run into a few Darkspawn nobody has seen before. That's in addition to the blighted dragons. That is the fate Elganan and Gillenane planned for this world then. Corruption and blighted slavery. Right. Everyone should be free and uncorrupted when your demons and raw magic kill them. Do you truly believe my goal was to destroy this world? I believe your goal, like you said, was to transfer the gods to a better prison. The one you're stuck in now. And you were willing to tear down the veil and destroy this world while you did so. The veil is a wound I cut into the Fade in a moment of desperation, while making their prison. It should not exist. I had a host of spirits ready to help when the veil fell. They would have minimized the loss of life. Do you have any idea what you sound like? You could have actually saved the world from the Blight, but instead you chose to kill thousands of people with your vanity project. It is not vanity. I broke this world. I am the only one who can fix it. Spoken like a god. I am not a god. I am as I have always been. A man. All too aware of his failings. But equally aware that if he did not act, accepting the judgment it would bring, all would be lost. They call me the Dread Wolf. What will they call you when this is over? I don't care what they call me. If they're calling me anything, it means they're still alive. That's all that matters. Acceptance. You are willing to face the consequences your actions may one day bring because the world needs you. I believe I can work with that. If the gods are using dragons, you will wish to find someone trained to fight them. Have you unlocked the Lighthouse Illuvian? Yes. We found the crossroads. It's still confusing, though. I cannot help you from in here. You may need to find an expert in the magic of the Fade. And if the Darkspawn are to be Elganan's army, you will need Grey Wardens to fight them. I've got a few of them, and I'm a warden myself. Maybe that's enough? Doubtful. You will want an army. And I believe you will find a way to obtain one. You seem to have a knack for gaining the cooperation of your adversaries. So this elven god thinks we need a dragon hunter and a Fade expert. He's right, about the dragon hunter at least.
The Shadow Dragons did all they could. The dragon was just too much. The moment the dust settled, the Venatori rushed in. Guess they knew it was coming. Nev's staying for now. She said she'll be back soon. But at least you took care of yours. We hurt it, but didn't kill it. The dragon flew off before we could put it down. Treviso could have used a dragon hunter. That much is true. That's hindsight talking. We didn't know a blighted dragon was coming, or that we'd need someone who could take it down. We should not forget the second dragon in Minrathos. We ought to see what we can do to help. However, there is no telling how long Nev will be helping the Shadow Dragons with the aftermath. Hey, let's not get stuck in our regrets, all right? Hang on a minute. Not only have you retained the services of a demon assassin, you're also taking advice from the elven god who attempted to tear down the veil. Spite is my problem. That's what they always say. Rook, Lucanus is one thing, but do you really trust this Solus? Trust is such a strong word, you know? So you don't trust him? All right, then. So a Fade expert and a dragon hunter. I'll ask around about dragon hunters and see what turns up. Come talk to me in a bit. And I've been corresponding with someone about the lighthouse's reverberative oscillations and the resulting dimensional peculiarities. Oh, sorry. Not relevant. I'll get a message through to a Fade expert immediately. See, Rook? Nothing to worry about. All right. We all know what to do. Let's get going.
Secundă, oameni buni, că citesc ceva interesant aici.
Rook, Ilario sent word. He's got intel on Zara. He wants to meet up. Fancy a trip to Treviso? Sounds like fun. Mergem după aia, după ce vom finaliza jocul. Vom face side-urile și toate cele. Talk to Bellara, talk to Harving. Ok. Okay, Bellara, what's your lead on getting us a Fade expert for the team? Good evening. Greetings. Rook, so we need a Fade expert. I've been writing to a senior mage who fits the part. But right now he's on an expedition, so I reached out to his colleagues to find him. This is Lady Myrna and Vorgoth. They're necromancers. Mournwatch ones, I mean. Your friend's request for a Fade expert was urgent. How darksome are things outside Navarra? We've seen terrible magic. Old magic. It'll get worse unless we step up. I see. Bellara's correspondent is Professor Emmerich Volkarin, a Fade expert and powerful psychagogue. Where can I find him? The Professor is currently delving the shrouded halls in the Grand Necropolis. We will grant you passage to look for him. Where the dead. Lately they grow restless. Bun. Recruit a Dragon Hunter. Ok. Să vorbim și cu asta la altă. So I put the word out for dragon hunters, and I've heard back about someone who might work. It's a woman named Tosh from a group of Ravani treasure hunters called the Lords of Fortune. Sounds promising. An agent for the Lords said that Tosh is working on a mission for them along the Ravane coast. If we help her, she'll be free to join us and fight any blighted dragons the gods throw our way. Thanks for finding a contact. There can't be that many professional dragon hunters around. Time to find out if the crossroads can get us to an alluvion in that area. We'll head out whenever you're ready. Fade expert or dragon hunter. Nice. Hai să mergem prima dată spre asta. Spre Dragon. Dragon. Vedem ce se întâmplă. Și pe aia vedem cu... Taie și de cunare, Dragon Hunter. But brutal anthem. Taie și Lord Fortune Dragon Hunter is the great meet in the team. She need the help. Sunt bune ambele misiuni, sunt faine. Sper să ne lase să le facem pe ambele.
Tare, îmi place. Ne-am făcut echipa și haideți. Wait. The lyrium daggers vibrating like a song in a... Places between. That scent. I can't place it. Coffee. Like Hilario and I smelled in the kitchen where we grew up, but that cannot be right. Could be magic from the ancient elves. Watch ahead. The Anton. Here. Ok. Time to die! Stai jos.
Oops. Took them down clean. First the Whoops. Crossroads Guardians, and now the Artom. Stay alert. Bun. Mergem după aia. Hai să mai explorăm puțin. Get ready. Hitting us from range. On it. Range. Finish them now. Ops. Scuzele mele. Say the word. Sesam. Everyone still alive? Look, the statue that controls those bridges is broken. Those statues were built to last, but that just means they stay messed up for longer. It doesn't matter. We can figure this out. Aha, e un fel de What were we puzzle. talking about? An underwater prison? That's still pretty amazing. Am ajuns până la urmă la Amazing. I side suppose quest. it is. Do you think the elves made it? It didn't seem to enter. I think so. I wonder what it was built for. Originally, I mean. Whatever it was meant for, it's a bit of misery now. Right. Explorăm puțin. Trouble coming. Nice. Righto. On the job. End this. Oops. They're down. Mai bun ce am eu. Sus, cred că ăla e.
Armură pentru fratele nostru. Ia uite-l. E, nice. Obraznic mic. Bun. Acolo sus, nu știu cum să ajung. N-am cum. N-am cum. Deocamdată atât. Te explorăm frumos. După aia facem chestia cu statuile. Bun. Hai să vedem. Careful ahead. Death is too good for you. For sure. Thanks, Lucanus. Behind you. Say the word. End it now. Good to go. Now's your chance. Strat jos. Okay. Hi. Trouble. Finished. Finish them now. You don't have to answer this if you don't want to, Lucanus, but how did the Venatori stick you with spite? They fed me something. Like he was a parasite in uncooked meat. You know, I've spent lots of time around demons, but I've never heard of them being used that way. Zara said she got the idea from some cult in Orlais. They used it on sea. Look at the windows. You can imagine the colors in sunlight. Or undead. That's not good.
The gods must have plans for them here too. Wow. Nice. Superb. Haideți să vă dau aici cu ultimate. Finish them off. Save a little for the rest of us, Rook. Good work, everyone. Bă, dar e smalls, mă. Așteptăm întâi cei pe aici. You were saying, Zara said she got the idea from some cult in Orlais. They used it on Seekers, who are immune to demons. Trouble coming. Dar noi le apar ăștia. Bad spot, move! Nu înțeleg de unde apar. Frumos. Frumos. Am uitat. Looks like we're doing this. Nice one, Lucanus. Behind you. Finish them off. Since when do the Antam fight alongside undead? No principles are sacred when gods demand a quick conquest. Adunăm tot, să nu ne scape nimic.
Nu știu ce se întâmplă. Ia să vedem. Nice.
The Venatori were growing demons and people? That's what was happening in the ossuary? Zara was trying to get certain types of demons. Some are harder to summon than others, I guess. They were waiting for Spite to break out of my body like I was a cocoon for a moth. I mean, I'm glad he didn't, but why didn't he? We made a deal. Bun, nu-mi place costumul lui fratele nostru lui Canis. Am mâncat și eu oameni buni. Mi-am dat buff. Ia uite ce fain e. Îmi place costumul. Bun. Hai să trăiești, Exilus. Ieri ai intrat, ai plecat și n-ai mai zis nimic. Dar am văzut că ai scris bârâbă. Vorba aia, vedi vidi mici, știi? Ia uite-l, deci fii atent, Exilus, caracterul meu favorit din tot acest joc de până acum și cred că o să fie de tot. Uite-l pe fratele nostru Lucanis, cât de superb e omul ăsta. Acum i-am luat costumul ăsta. Super, freză, față, voice acting, tot superb. Da, eram ocupat, nu m-am ce am făcut, într-adevăr. Dar după aceea am citit comentarii și am văzut că ai plecat și... Vorba aia, acum te-am prins acum aici. Ce faci, ești acasă sau? Da, eram pe telefon. Am vorbit niște chestii importante de muncă cu un coleg. Acum ai venit de la profi, spune că ești liber. A, ai fost... Ce? Abia acum o oră? 2 ore și ceva? M-am bătut cu primul dragon, mi-am luat jumătate din viață și pe aia a fugit. I-a zis zeul ăla să fugă. Interesantă bătălia și chiar mă bucur că am văzut cum se face gameplay-ul din jocul ăsta. M-a ajutat. M-a ajutat.
Deci ești liber, bun. Ia zi și mie, Exilus, în ciuda tuturor știrilor, în ciuda tuturor părerilor și mass mediei și comentariilor de pe, în special că la m-am uitat și o să mă amuz, comentariile de pe Amazon România, cum ți se pare ție personal, deci ție personal, cum ți se pare jocul, cum îl simți? Deci să nu te corupă părerile nimănui, deci tu însuți, cum ți se pare jocul tău, jocul ăsta așa pentru tine? Că majoritatea de pe Amazon România, din ce am citit eu în comentarii acolo, nici bine n-a apărut jocul și nici nu l-a jucat măcar o oră, două să vadă. Ei deja a spus că e cum e și toate șeturile alea. Deci, de ce mai manipulezi și mai, știi? De ce ești baca? De ce sunt foarte mulți baca? Baca. Vorbim imediat, e cinematic. Wow, ce fan e mapa. Imediat vorbim. Hey. Hei. Cât de tare a fost asta. Hei. Bun, ia să vedem ce ne zice Exilul. E ok la gameplay și poveste. Bravo. Dar sunt unele momente în care nu-ți dă de ales. Ok, probabil eu n-am ajuns. Sau probabil am înțeles eu. Deci pe o parte, momentele alea de așa, trebuie să le tratezi ca și că nu știi engleză. Și o să-ți fie mai bine. Și te obligă să te categorizezi ca... Aha. Nu, momentele alea Exilus doar sunt 2-3 momente, presupun. Nu știu câte sunt, una, două. Dacă ești băiat deștept, și mă refer la toți oamenii acum care îl joacă, da? Ignoră, frate, părțile alea, câte sunt ele, una, două, și bucură-te de ceea ce oferă. Grafică senzațională, gameplay superb. Doamne, ce îmi place gameplay-ul la jocul ăsta. Și povestea e foarte bună. De jocul ăsta nu trebuie să fie de la hardcore-ală, de aia intens și de la... Jocul ăsta e foarte mult chill, relax și de ăsta așa basic game. Ceva chill, da? Adică ca o gură de respirație ușoară, de primăvară. Și așa trebuie tratat jocul ăsta. Nu, vai, nu se compară cu Dragon, Inchiziție, nici ca ori. Pe bă, dude, la gameplay, jocurile celelalte sunt miau. Nu dau cu hate, eu îmi permit să spun asta că am jucat. Restul seriei, în special Inchiziția, că ăsta a fost ultimul, penultimul, pe frate, pe nu stau ca ultim, ales că eu acum joc ca rog. Pe rog în Inchiziție e praf, e de brambura, e vai de steaua lui rogul în Inquisition. Dă așa el, tâc, dă și el acolo să fie și stă pe loc și dă. Și șoia înapoi. Aici, ca rog, e superb. 2 blade-uri, bam, dau mă feresc. Deci gameplay-ul e ce am zis, e cireașa la jocul ăsta, e cireașa. E bombă, jos pălăria. Și își merită din plin cei 60 de euro. Nici nu se pune discuție. E un joc de mult așteptat și un joc de mult n-am mai jucat așa ceva. Acest Dragon Age. Ia să vedem. Gen, ai 3 alegeri, toate sunt... Aha, ai 3 alegeri, ok. Apoi îi zici la una ca să... Că ea e... Așa. Ca vânzarea a avut de suferit. Probabil nu atât de mult ca jocul acela am jucat eu cu Tăzucu. Noua Awakening. Din ce am înțeles de la Tazu, 0 vânzare a avut jocul ăla. Cei care l-au jucat au primit doar ei niște copii, niște de-astea, cum am primit eu de la AMD. Dar jocul la 0 vânzări. Pe tu îți dai seama că jocul ăla s-a muncit atât de mult la el și a plătit actorii respectivi, da?
și tu să nu ții nimic înapoi este incredibil. Deci este incredibil. A fost un joc ok, de exemplu, ăla nou, Awakening ăla. Nu zic mai multe, mie mi-a plăcut, a fost ok. Chiar îmi pare rău pentru munca depusă și să nu ia nimic înapoi, oamenii respectiv. Nu comentez mai mult, dar, na. Numai 60.000 din player care jumate au luat jocul de pe net, ok. Oricum se axează pe Mass Effect 4, da. Oricum, uite, și Dragon Age ăsta trebuia să numească de fapt Dreadwolf. Trebuia prin 2017, se lucrează la jocul ăsta din 2015. Dar a mai avut amânări, a mai avut așa, povestea e lungă. Trebuie să te interesezi de jocul ăsta, să vezi Xilo. Mass Effect 4, abia aștept să apară. Au. Mi-a plăcut enorm de mult toată seria Mass Effect. Chiar și Andromeda a fost bun. Puh. Bineînțeles, incomparabil cu trilogia lui Shepard, dar a fost ok și Andromeda. De 2 ori am jucat Andromeda, mi-a plăcut. Wukong a avut 3 milioane de vânzări. Mă, Exilu, nu comentez nimic de Wukong. Aș fi eu cretin să comentez ceva de Wukong. Și din ce am înțeles, Wukong a făcut peste 800 de milioane de dolari jocul. Vânzări, toate cele. 800 de milioane. Pe oamenii sunt șmecheri, n-au treabă, s-a scos. Oricum o să se creeze, cred că, și un Wukong 2, cred, nu știu, zic și eu. Sau să lasă așa și să ocupă de alte jocuri, nu știu, ei știu mai bine strategia lor și alea. Deci jos pălăria, pentru, nu, e un pretendent mare oricum pentru GOTY și s-ar putea să iasă el GOTY. Concurează puțin cu Dragon Age-ul, chiar dacă e cu propagande, cu nebunii de-astea, dar e competitor bun, știi? Chinezii nu se joacă, frate, băi, eu m-aș bucura să vină chinezii să facă ei jocuri, mă, să le dea lecții la ăștia la alți, mă. Să le dea lecții la americani, ești nebun la cap. Deci chinezii, dacă ai văzut ce jocuri fac, dacă se pun ăștia, că ei mai mult țin secret, multe chestii. Pe dacă s-ar pune ăștia și pe lumea gamingului, pe ar domina tot, mă, ești nebun. Și într-o zi o să vină și pe piață. Stai tu liniștit. Chinezii. Nu uita că cele mai multe telefoane de la ei vin. Samsung, Xiaomi, Sony și telefoanele Oppo, toate nebunile astea. Până și iPhone-ul e plin de bucăți de chinezării în el. Toate componentele iPhone-ului sunt făcute, create din China, aduse în America. Singurul lucru care e american în iPhone e doar procesorul. Atât. În rest, placa de bază, componentele și toate alea, e chinezărie iPhone-ul. Deci nu mai să-l ridice în slăvi șmecherii ăștia care sunt paralel cu viața. Că vai că iPhone-ul e, nu știu, nu, boss, e chinezărie și iPhone-ul. Înțelegi? La care joc medalic? Tu te referi la Wukong? Dacă la Dragon Age. Da, știu că mi-ai dat mai de mult, nu știu ce Dragon Age era ăsta? Nu m-ați minte la ce Dragon Age mi-ai dat. Și mi-a plăcut din prima. Și parcă ți-am zis atunci și de gameplay, nu? Dacă mi-aduc eu aminte. Nu se știa numele. Exact, pe da. Acolo e cea mai mare piață de desfacere, frate, în China. Și telefoanele lor și toate alea, de la ei pleacă, nu? Ce vorbim? Eu am chinezărie. Tu ai chinezărie, Exil, toți avem chinezărie de telefoane, toate sunt chinezării. Stai puțin.
I'm Rook. I'm very much hoping you're Tosh. Yeah. Nice to meet you. The Lords want to hit a cave on the coastal cliffs. Big Vincimer makes her lair there. We get her out, the Lords get in, we go home and get drunk. Might be more on Tom. Don't get in my way. Îmi place. Îmi place de tipă. Îmi place. Și îmi place și armura. We need to lure the Vincimer out of her lair. I set bait, she comes out to eat. My partners loot the lair while she's out here. We'll find the bait on the beach. Cât de mult îmi place peisajul ăsta, cât de sublim e. Bă, dar Origins n-are de asta să fac poze. Cât de sublim arată. Doamne, iartă-mă. Ia. Ai Galaxy S10. Bă, și acum ăla e ăla. Vai de capul meu. Am înțeles că ăla a fost kingul telefoanelor din seria S. Nu Exiliu, nu 23 Ultra, nu. Dacă tot vrei să faci un efort, fii atent la mine, ascultă-mă. Dacă tot vrei Ultra, bagă-te pe 24 măcar. Sau mai o leacă răbdare până la anul. Îți spun și de ce. Să-ți iei 25 Ultra sau 25 normalul. De ce? Vine cu noul procesor Snapdragon Elite. Nu se mai numește Snapdragon generația 1, 2, 3 și nu mai. E direct Elite, Snapdragon Elite, cel mai nou procesor și doar puține telefoane o să aibă procesorul ăla nou, că m-am documentat. O să aibă Xiaomi 15, Vivo, Realme GT nu știu cât, nu mă pricep la telefonul ăla, nu știu ce, Oppo și Samsung-ul. Deci puține telefoane o să aibă procesorul ăla. A, nu-l cumperi nou? Semi-nou. Mă, la amanet. Vezi la amanet. Că sunt multe amaneturi. Acolo sigur găsești. Și caute 24, vezi, cu 24. Dacă găsești. Doamne, cât de șmechere. Cam așa ceva, da? Ai 10-le. You said the dragon we're dealing with was a Vincimer. Yeah, blue with a yellow belly. Breathes lightning. Would you look at that? We're not fighting her. Lords just want the horde in her lair. Cât de splendid e aici, frate. Cum să nu joci, mă, o asemenea frumusețe de joc, mă? Din cauza la 2-3 chestii banale. Stai că imediat mergem după ea. Ia uite, mă, aici. Ia uite-te și tu, mă, Exilo, mă. Hai să fim serioși. Ia uite, mă, băiatul. Ești nebun la cap. A? Nu știu pe care fac poze. N-ai cum, bă, băiatul, uite și tu. Sublim. Acum nu știu, dar e mai bun X24, are procesorul mai bun, are AI implementat, are mai multe chestii. Plus că ai update-uri multe la el și vei avea pe perioadă mai mare. Bagă-te, dacă tot vrei să treci, fă, ia-ți ceva ca lumea. Sau dacă ești șmecher, ia-ți în rate. Ia uite. Ia-ți în rate. Hai să explorăm puțin zona, după aia mergem. Deci cum ți se pare Dragon Age-ul ăsta, Exiliu? Ție personal îți place? Da sau nu? Punct. Am fotomod și abia acum îmi spui pe ce tastă trebuie să apăs. Cred că din nou mă duc în lumea lui Solas. Care e fotomod la... Ok, bine, Exilo.
Uite și tu, mă ales, uite, vreau să prind... Ok. Vreau să prind, uite aici, am ales un screenshot. Uite și tu, partea asta m-a terminat. Uite aici vreau să prind un screenshot de la șmecher. Prea bun, mă. Și multe, am vrut să fac multe poze, dar... Nu. Până când îmi zici tu, răspund la un mesaj. Așa, X-ul, zi acum. Mai ești aici? Apăs escape. Ah, lol. Hei, acum pot să văd pe Lucanis mai bine, mă, ia uite-l, mă. Ai, mă, tată. Ok, nu vreau să modific nimic, ia.
Wow! Mama, cât de real pare așa, bă, la contrast. Cât de real. Wow, Exilus. Ia uite-o. Wow. Da, da, zici că e HDR, să-mi trag palme. Oare, asta e. Oare am la setări contrast de la... Sunt curios. Ce șterg mi se pare acum, ești nebun la cap? E brightness, băi. Uite și saturația. Pe space, ok. Ok. What? Băi, pot să fac asta din setări Excel. Ia privește aici, frate. Ia privește aici. A? HDR activat. Da-te, mă, tu ești nebun. Ia uite cât de real e acum. De... Serios vorbesc, nu știu, se vede bine? Vorbesc foarte serios acum. What the fuck? Bă, ești nebun? Doamne, iartă-mă. Deci două chestii, cât de mult poate să schimbe total înfățișarea la joc. Mamă, și câte jocuri puteam să fac chestia asta, mă. Uite, brightness. Bă, frate, ia să fac niște modificări aici. Cât de bine arată. Și abia acum... A? Exilo. Uite și armura ce clar se vede. A? Păi și... Asta e că... Nu poate. Mai caracterul ăla. Poate să spargă.
Păi cum se vede, dă tentul, nu? HDR, mă. Dar uite și copacii sunt mai umbriți acum, vezi? Aia e. Na, uite dacă las normal. Vezi, se vede. Ca un fel de reshade asta. Hai. Nice. Eu zic că e mai bine așa. Dar și caracterul e mai darkness. Tu vezi? Uite cât de real e apa. Hai să jucăm o leacă așa. On time ahead. Be ready. They go hard. Care? Watch yourself. They have Gatlock cannons. Care Exilul? Stay in cover. Eat shit. This is not your land. They're at range. Villain, Snipers. nu mai țin minte. Ah, știu ăla care era pe pasărea aia, dragonul ăla, nu? Călare. Nu Sauron. Come on. You're not bigger than me. Hai mă, nu l-am luat? So, you've got no problem fighting other Canary? I'm from Ryzen. Not like I follow the Qun. You've got the arm ropes? Sure. I wear a lot of stuff. You don't get to tell me who I am. Doesn't matter anyway. The Antom don't follow the Qun either. Not anymore. Sauron. Is a dragon hunter interested in our job? I'm not. I thought you wanted us here to help you. No. Mi-ar fi plăcut să am exact culorile alea puternice, Exilul, dar să fie așa luminat, știi? Ăla e secretul. Era perfect. Da, de n-are rost, stai puțin. Bun.
Next. Splendid, băi, uite, splendid. Deci îți place jocul Exilul, nu? Cum te simți așa tu în el? Control și toate cele. E, dacă ignor acele 2-3 faze de ha-ha, miau-miau, mai are vreo importanță? Ia zi tu așa. Adică jocul e reușit? Pot să fac o combinație, să văd în întuneric. Cu brightness-ul, da, cu contrastul. We're not fighting the dragon? No. Vincimers eat big game, usually sea life. They're not hostile unless you do something stupid. Like poke around in its lair? Right. So we lure her out, then the lords go in and grab anything shiny. But you do kill dragons, right? You're a dragon hunter. I kill them when they need killing. This one doesn't. Deci detaliile pe caracter sunt imbatabile. Dar nu se mai vede nimic aici, vezi? Tare oricum. Te simți ca Metin. Cât de cât. Nu? E mai bine acum Exilul? Se vede tot. Se deschide un server clasic. La gameplay. Dar cu grafică... Ah, ok. Ok, Exilul. All right, beach is up ahead. Vedem. You said we'd find bait here? Bait'll find us. Come on. The bait comes to us? Look out! Wow. Knew they'd find us. The creatures are the bait. Yup. I don't want Wow. to feel sorry for anything that has a worm's mouth. Cât de superb. Quite a few of them. Dragons have big stomachs. To the right! Good one, Rook! Bă, dar cum... Cum îl echipezi asta lui Lucas? Hmm?
Cum îi pun? Oare? Ah, ok. Ok, bravo. Bine, bine ai zis. That's their pack leader. Take her down. That's probably her. Stay in cover. Am grijă că viața mi-au. Watch your back. Trebuie să mă duc să iau viețile. Doamne, cât de splendid se vede. Cât de splendid se vede. L-am pe zi, l-am și pe asta, mă, pe Lucanis, exilul, ca să-mi dea viață. Vreau să-mi dea Lucanis. Pe Lucanis vreau să-l fac healer, cât și de la penetrator de armuri. Dar întâi hai să batem asta. I think that's the last of them. Now what? Now I get the fire going and make our dragon dinner. Good. She'll like it. And this potion will put her to sleep for a few hours. But we gotta get her attention. Use the horn up there. Ok. Come on, she'll be here soon. So, we held up our end of the bargain? You did okay. Bine, Exilus, mersi de vizită, bossule. Și ne auzim. Right now, we're trying to take down evil god monsters and their blighted dragons. What? That can't be right. Dragons don't get blighted. They're smart enough to avoid that crap. However, it's happening. The gods are using the blight to force dragons to attack people. That's messed up. Somebody needs to stop them. Bun.
Up 2 minute, ok. Bun. I left the horn right up there. Can you sound it? Bun, oameni buni, hai să mergem. Hai să mergem la poveste. Bun. Wow, 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 wow. Îmi place cum arată și asta mare. There you go. A tusk curry. Dragon. That old Grey Warden fort. Anton might be there. Dragon. See what they're doing. If it's anything the Lords of Fortune need to worry about. Dragon. That was fast. She answers a horn? This time. You've done this before. Took a while to get her used to it. It sounds like you've got her trained. You train a dog. You reach an understanding with a dragon. Vinsomers are clumsy on land, better in the water. They cut the surface like a knife. They swim? They dive down after prey like a giant bird. Sometimes they stun schools of fish with their lightning. Gulp them all down in a single bite. Bun, ne vedem de ale noastre.
Wow. Letting us know she sees us. Might also be her way of saying thanks for the food. Wow. Dragon. Când deschide noi ușa aia, n-aveam cum. Frumos dragonul ăla. Uite-l acolo. Why build all this and leave? This used to be a big Grey Warden outpost. They left after the Darkspawn stopped coming. The Antam are definitely here. Let's check inside the fort. I want to see what they're doing. Hai să vedem. Shit. More on Tom. You're not even supposed to be here. We need to close it. Enemies at range.
needs a hand. Weak dust people? I'll show you weak dust people! Come on, let's keep looking. Everyone all right? So the Untarmed took over the outpost after the Grey Wardens abandoned it? Yeah. Ravain and the Canary were at peace forever. Then the Antam broke away from the Qun and invaded. But Canary builders are part of a different caste. They didn't break away. So the Antam take over old forts like this instead of building their own. Încă nu poate. Era fain că aș fi adunat cufări acum. Ia vedem cum e armura. Grapples, nets. The Antam are going after the Vincemer. She's more than a match for the Antam. Not after I drugged her. Come on. They've been watching. They knew I drug her to make her sleep. Assholes! Targets ahead. On the job. End it now. Oops. Come on! End it now. Still in one piece. Be ready.
range. Understood. He's gonna be taking fire. Now's your chance. Just say when. Ready. End it now. Clear. They haven't seen us yet. We can run. Hey! I brought her down. She's mine by right. Mara Namra Benari Bala. Atash Martarost, Asitarala. Kunto. Tarala. Come on. Wow. Snipers. They've got us in range. They're hitting us from there. Watch your right. Of course. Now's your chance. End it now. We're in the clear. So,
You breathed fire. Yeah? Interesting trick. Alchemy? Magic? Were we supposed to know this? Because I don't remember you mentioning it. We can talk later. Let me know when you're ready. I'll burn the chains off the dragon. Dragons are supposed to be smart. Is she going to know we helped her? No, she's gonna be pissed. Might just fly off, or we might have to run. Fortunately, as a crow, I'm accustomed to people being unhappy after I pay them a visit. As one dragon flew off, now safe to finish its nap, uninterrupted, another was about to wake up. The surviving Antam poachers carried news of a fire-breathing Kunari back to their leader. Tosh and the team would soon find themselves being hunted by the Dragon King. Wonderfully done, Tash. While you played with the big scary dragon, we looted the shiny stuff from her cave. So, Rook, Varric's talked about you. I see he wasn't making shit up this time. They call me Isabella, among other things. What did you find in the cave? A lot of dragon shit, gold, some fancy trinkets, and this. It almost looks like a rune. Does it do anything? Shit, I hope not. It conveys knowledge. While not as impressive as a magical explosion, it can still change the world. Rook, this is Shathan. She's our expert on Kunari artifacts. This piece predates the Steel Age by centuries. It comes from an earlier attempt at settlement. One that left no survivors. You used your fire. What? No. Were you seen by the Antam? You promised you would be careful, Evatosh. You need to be away for a while. It is good you are joining Rook's team. I'm what? We're looking for a good dragon hunter. That would be you. Yeah? Our contact here said you'd agree to join us. Didn't Shathan... I thought you and your mother had agreed on this. Nope. Whoops. Well, you'll work it out. You always do. For gold and glory, Tash. You're welcome back whenever. Rook, pleasure doing business with you. Mother, what did you do? I thought you would enjoy the chance to work with Rook's team. Do you not wish to stop these blighted dragons? Of course I do. I might have decided to join on my own. Maybe after you talked to me. I talked to you about not using your fire in front of the Antam. I will prepare potions for you to take. Would you prefer ginger or lavender? The ginger. Hassam Vinek. Rook, you will keep her safe. Your mother doesn't mince words. I like that. Yeah, she's a lot. Anyway, welcome to the team. Might not be what you wanted, but we could really use the help. I'll get my stuff.
Hey. It is. Sorry? Joining your team. It is what I wanted. Glad to hear it. Ce misiune tare a fost asta. Chiar mi-a plăcut. Și o bag în echipe pe taș. Chiar îmi place războinică. Bună. Taș, hai să vorbesc cu toți. Usually have to dodge traps and fight spiders to see this much old elven stuff. Talk to Isabella if you want to sell any of it. She'll get you a good deal. Spoken like a veteran treasure hunter. Yep. For gold and glory. The lords make runs no one else can. Isabella's undies would catch fire if she saw all this. I'd appreciate it if you avoided fencing any of the elven artifacts unless Bellara tells you it's okay. Don't worry about that. The Lords of Fortune aren't thieves. I mean, aren't you though? Nah. Anything we hunt is salvage. Old forgotten ruins and crap. And we make sure we're not screwing over a culture that lost it. That's what my mother does with the Kunari stuff. We should do this again. Grab a drink. Share our tallest tales. Okay, I was gonna go back to Ravane later. Got a thing to do for my mother. You can come along, if you want. Do I need to be ready for combat? Or traps? Nah. Alright. Just let me know when.
fires are lit. Offer, dweller. I will answer. Oh, Rook! Good to see you. Irulan and Strife sent word. Some of the artifacts we have in storage are acting up. They need a hand to make sure they stay calmed. And don't rip a hole in reality. Anyways, we can go whenever you're ready. I'm heading out to practice my new magic. I could use some moral support. I really have to get better at using my new abilities. Don't want to drop a rock on someone's head.
Hey, you heard of the Hall of Valor? It's a fighting arena with the lords. Interesting. Just tell me when you're ready. Multe misiuni avem, bun. Ia uitați aici. This is it. But no sign of the professor. I hope he's here and that he doesn't mind us disturbing him. He is a senior necromancer. I don't... Oh! Visitors! What a marvelous surprise! Any trouble with the lift? Our last guests were stuck for hours. Poor souls. Oh. Professor Emmerich Volkaren of the Morn Watch. Hello, Professor. We've never met, well, in person, but I've been writing to you. Belara, my dear girl. What a pleasure. Surely you didn't come all this way just to see me. Actually, we did. You see, we need a Fade expert. I'm Rook. Charmed. I didn't expect such a warm welcome. Considering. Please, don't be put off. The workforce is perfectly harmless. I'd be pleased to continue our conversation after I tend to some small business here. I must investigate. Would you two mind accompanying me further into the shrouded halls? Toward that screaming. Something's gone awry in this part of the necropolis, Rook. The dead stir more easily than they should. Interesant, oameni buni. Să explorăm puțin și pe aici. Suntem într-o zonă ciudată. Înainte să mergem la misiunea principală, mereu trebuie explorat puțin în jur. Mai descoperim locuri, mai luăm iteme, chestii. Oh, wow.
I've never seen anything like this. Wow. Movement up ahead. Strange. These halls should be under the protection of the bell. Is that a despair demon? Fascinating, isn't it? They shouldn't be able to breach the shrouded halls at all. Take your word for it. Death is too good for us. Careful, Rook. It singled you out. What? Where'd everyone go? A regenerat. It's vital we discover why that spirit manifested here. Lead the way, Professor. Place armura, arată bine. Mi-amintește de Darksiders 2. Mi-amintește zona asta. Someone's barred the door and chained the sunken star. There's undead here. We may need to defend ourselves depending on their condition. Haven't fought undead in a while. There's no reaching these. They're mindless. Aren't you a necromancer? I'm afraid sometimes the weaker dead work themselves into frenzies. Poor things. Ah, the avenging foe! I must free that bell. Need some help? Thank you. The star, the bell, can banish these despair spirits if we unchain it. We'll need a wisp to unseal the doors leading out. Could you please find one and bring it here? Okay. How? Give your greetings, and the wisp will follow. Ok. Bă, mă bucur foarte mult că în acest joc ne arată pe unde să mergem și ne arată locațiile și toate cele și ne scurtește de foarte multă bătaie de cap.
Este super ok acest lucru. Hello. Wisps are the simplest of spirits, but quite helpful. Bring the wisp here, and we can unseal the doors. Mamă, avem un necromancer în echipă. Să nu spui că... Ia, să folosesc magiile. Abia am băgat-o pe în echipă. Pe circunarii. Lead us to the upper chambers, where we can free the bell. There's someone I'd like to consult with on the way. Ia vedem ce skill-uri are. Mulți oameni avem în echipă. Păcat că folosim doar 2. O, ai făcut băiță la ouțe. La ouțe. Poze pe Discord cu ce e, Florin? Pe bune? Bă, să ai un asemenea prieten, Florin, e ceva wow. Și să-l apreciezi maxim pe om. Așa sunt japonezii, au mare grijă de prietenilor. Să ai mare grijă de... Adică să îl respecti. Și să vorbești cu el orice, să-l întrebi de anime-uri, dacă ascultă, de multe... Ascultă, dacă se uită, multe alte chestii. Și ai o katana adevărată, wow. Wow, wow, wow. Și are reviză. Ok, și care reviză. Și fetele sunt japoneze? Una dintre ele, da, dar cred că și cealaltă, nu? Bă, sunt frumoase. Frumoase. Obraznicele. Cea din dreapta. Un om bun, frate, se vede după el. Acest japonez. Mai e poze cu el? Trimite niște... Mai pune poze pe Discord cu el, dacă mai ai, Florin. I-am făcut așa un profil psihologic. E un om fain. Un om super fain, se vede, se simte. Vorbește română fluent, mult, puțin? Cum e cu română? E bine, frate. E bine. Mai punem poze cu el dacă mai e. Și cu fetele, bineînțeles. Bă, dar nu înțeleg de ce de fii atent, Florin. De ce a plecat din Japonia, o țară peste noi, din orice punct de vedere?
știi foarte bine, nu o spun eu, să mă aflu în treabă. De ce a lăsat Japonia pentru țara noastră? De ce? Că s-a însurat cu o româncă de-a noastră, de aia, oare? E mult mai bine la noi, nu cred, frate, nu te cred. Și vorbesc serios, nu te cred. Nu are cum, bă, să fie mai bine nou. Cu ce, frate, zi? Sunt curios. Uite, chiar sunt super curios. În timp ce vorbim, mai pune poze cu el dacă ai, Florin, în timp ce vorbim, ca să mă uit pe Discord. De zice așa, prețurile, salariul și peisaje. Bă, ca peisaje nu comentez că suntem șmecheri ca peisaje. Noi românii avem niște peisaje de neegalat, crede-mă. Țara noastră pot să spun că e peste multe alte țări. Din punctul ăsta de vedere, ca peisaje rupe, multe. Nici noi nu le știm pe toate, Florine. Am văzut unele peisaje la noi, pe Google, bineînțeles, pe Facebook, în care au specificat aia în poză. În România, în locul cutare. Eu am spus în gândul meu, du-te, frate, că nu credi. Suntem prea șmecheri să fie la noi. Și țara în sine îi place. Bă, mă bucur. Bravo lui. Eu i-aș pune Toshi la omul ăsta, sau Hisa, nu Hisa. Toshi i-aș pune mai bine. Toshi-san. Mai e poze cu el, Florin? Pune-le. Pune-le.
Ai pus? Mă uitam pe Amazon România la comentarii la jocul ăsta. Și acum mă mir, și acum mă urpilează. Ia să vedem. Acum 2 ani de Crăciun. Ok. Ia uite, o să pune și la japonez brad de Crăciun, interesant. Îmi place freza. Îmi place freza la om. Frumos, tuns, chel în spate, părs, frumos, pac acolo, soldat. Exact cum mă tun și eu. Numai că eu mă tun puțin diferit. Chiar frumos, îmi place. Dar ți o legătură strânsă cu Linceva Florine, adică bravo, e un lucru fain. Mereu să lași câte un bacșiș, da? Oriunde te duci. Oriunde, de câte ori te duci la el. You weren't that surprised we need a Fade expert. The spirits talk. Even the simplest have been clamoring about chaos in the Fade. Someone coming to consult wasn't an if, so much as a when. La ce anime, mă, Florin? Și hai să-ți arăt o șmecherie ce-am descoperit cu exilul. Fii atent aici. HDR pack. Fii atent. Fără monitor HDR. Fii atent aici. HDR pack. Alo? Stai așa să fac o chestie aici. Frate, am descoperit cu exilul o chestie faină, dar umblam la brightness și la contrast, se vedea perfect, frate. Se vedea perfect tot. Adică fain, clar, bogat în culori, besnă, știi? Știu când am imagine. Da. Sper că mi s-a salvat unde trebuie. Să sperăm. Florin. Să sperăm. Eu mă bucur că n-a căzut stream-ul. Bă, da, și ce fain se vede, mă, Florin, atât de real. Deci atât de real se vede. Haide, capul tău.
Bun, fii atent, sunt 100% amândouă. Hai că a rămas bine salvat. A rămas super bine salvat. So, Professor, Just Emmerich, please. you weren't that surprised we need a Fade expert. The spirits talk. Even the simplest have been clamoring about chaos in the Fade. Someone coming to consult wasn't an if, so much as a when. Cum e, Florine? Exact, saturat, așa. Să vezi cum se vede la natură și afară. Vezi și culorile sunt mai vii, mai puternice, mai... End them now! On the job. They're at range. They're attacking from afar! Stay in cover. Rook's been hit! Not half bad. S-a pierdut detaliile. Ce detalii, Florin? Vezi? Dar oricum, vezi cum se vede? Aia e șmecheria. Ia uite. Cât de clar se vede și costumul și toate cele. Well fought, Rook! Vezi? Fine hit, Lucanus! Still in one piece. Ia uite. Cât de clar. Cum o să se vadă, nașpa? Mi-mi place la maxim cum se vede, mă. Florin. Ia uite. Dar zici că e HDR. Florin. Și într-adevăr la întuneric când mă bag e chiar întuneric, știi? Chiar dacă aici e lumină, trebuia să vadă lumină, e întuneric. Uite și caracterul meu din spate așa, dacă nu bate lumina spre el, e besnă în spatele lui.
Am lăsat original. Deci așa e original. Da, pe aia am lăsat original, da, aia. Da, e să vedem mai bine. All that ice. More magic? Echoes of the despair spirits, misery devouring itself. We should keep our distance. If provoked, these manifestations will shatter. Și armura pe care mi-a picat-o e extraordinară. Chiar îmi place maxim. Deci zici că se vede mai bine, da? Mă uit imediat, Florine. There we go. Finished. Doamne, cât de mult iubesc gameplay-ul la jocul ăsta. Cât de mult iubesc gameplay-ul. I'd hate to be on their side. Bun. Dar prima imagine deja nu se mai vede. Aha. Dar chiar, Florin, te-ai jucat jocul ăsta? It's a fight then. Done. Ia de aici. Emery, nice work. Ah, nicely done. Zona asta de aici, de când am intrat pe mapa asta, mi-amintește 100% și îmi dă feeling-ul ăla de Darksiders 2. Știi că e o mapă în Darksiders 2 care se aseamănă foarte mult așa cu atmosfera, cu scheleți, cu toate nebuniile astea. Puteam să mă ferez, dar am zis nu. Vreau să iau XP. Nice. Everyone all right? A, nu te-ai... Deci stai așa, Florin. Deci nu te-ai jucat deloc acest joc. De ce? Și ești... Acum înțeleg, te auzi la mine. De ce? Deci, din ce am jucat până acum, n-am văzut nimic din tot ce se spune mass media. Walk de la propagandă. E absolut basic. E relax. Chill game. Grafică bună. Gameplay extraordinar. Am zis grafică. Poveste bună.
Pe bune. O 1000 de ieni este 30 de roni, adică 30 de lei? 300 de mii, nu? 30 de lei. Deci 1000 de ieni, asta îmi vine o shawarma, o pizza. O pizza. Deci atât e o pizza, se pare, 1000 de ieni. Nu știu ce salarii au ei acolo. Uite, pe lângă chestia asta, la jocul ăsta îmi place foarte mult că îți arată exact pe unde să mergi. Și cu ocazia asta poți să și explorezi puțin teritoriul și astea. Asta chiar îmi place. Nu mă duc deocamdată acolo, mă duc să mă bat. Mai iau XP. Deci, Florine, o pizza costă 1000 de ieni, frate. Și ce salariu au acolo ei? Dacă 1000 de ieni e o pizza. That should speed things up. Ce salariu au ei normal? Strange. This door shouldn't be here. Shouldn't it? The necropolis rearranges itself every so often. Ok. Încă nu putem să explorăm zona, nu? We have company. Frumos. Frumos. În jur, stai. Deci așa, 1000 de ieni. Minimum 30.400. Ok. 30.000 de ieni. Bă, ești nebun, stai bă puțin. Wow, de oricum cred că au o altă valoare banii la ei, acei ieni. Pentru noi salariul ăsta e mizerie, ești nebun la cap. Deci, în jur de 10 milioane. What the fuck? Pe bune, mă? Deci el ia 10 milioane în mână în Japonia, nu? Și ramenul acolo e 600-800 de ieni. Deci la 30.000 de ieni. Bă, așa scump e, mă? Ok. E minimul... Aha. Și ca bucătar el acolo ar câștiga cel puțin 60.000 de ieni sau... Dar oricum cred că are altă valoare ienul acolo. This is locked too. I didn't see any wisps around. Then I shall call for aid. They've answered.
We'll need to guide the wisps who've just arrived to the door. Dar oricum, frate, puțin, adică, nu știu, na, poate sistemul e altfel acolo. Those wisps really came just because you asked. They care for us, Rook. Our ever loyal friends amongst the dead. Adunăm suflete. Mai trebuie 2 suflete de ale. Deci average-ul la ei e 500.000 de ieni. Wow. 500.000. Ah, yes. I've noticed you've company. Pe bă, se merită, adică la 500.000 de ieni să-ți iei un ramen, o pizza, o de-aia, la 500-600 de ieni. 130.000 de ieni. 500 de mii e maxim. Și average-ul cred că e 130 de mii. Bă, Florine, e ok, cred că, nu? Cam cât ar fi la noi? 130 de mii. Stai mă să mă bag cu ăștia, mă. Stai jos. We've done it. There's the last wisp. Good. Let's return to the door. Deci vreo 38 de milioane, doar salariu, fără bonuri de masă, nu? Se dă, cred că și la ei bonuri de masă. Deci dacă ar fi 38 de milioane, hai să zic 39 de milioane, direct salariu. Bă, trebuie într-un timp scurt să-l aduc alea, că dacă cum se stinge sufletul. Ai, sub 500 de ieni, ok. Mă, dacă ar fi, hai să zic 39 de milioane, ar fi bine. Că și la noi, cam... Sunt la noi oameni în România care ia sub 3000 de lei, adică ce vorbim? Chiar și eu iau, fără bonuri. Deci fără bonuri, eu iau sub 3000. Crede-mă. Well done. Past these chambers, we'll find some assistance with reaching the bell. Despair is far more pervasive than I'd thought. We must stop who's ever drawing these spirits here, Rook. You think a person's behind all the despair demons? Oh, yes. Mortals are their prime attraction. Ok. De doar salariu. Și la ei există bonuri de masă, Florine? Bine, e decent ca salariu, e ok, nimic de zis. Și oricum acolo au altă valoare ienii față de aici. Clar că altă valoare. Nu pot să zic... They attack from a distance.
snipers! Certainly! Say the word. Run, quickly! Emmerich, do that again! Ah, well done. Hai că a fost rapid. Azi a venit turiști. Păi da, că în Constanța cam ăsta se ocupă turismul. Și ca joburi acolo, ok, ca joburi, bucătari sunt ok, într-adevăr, ca job. Și la marină pe acolo, pe la pești. Și la mall-uri. Și zici că la băiat îi place mai mult la noi. Și ca salariu, și ca toate nebunile. Arată Florin peisaje de la noi, din Brașov, Râșnov. Arată-i de astea, cu munți, păduri. Știi că avem destule de astea șmechere. Și o să-i placă la om. El e patronul. Bravo, mă. Ce, n-ar câștiga bine la el acolo? Dacă ar fi patron, adică de restaurant? Că sunt japonezi ce mâncă în oraș doar. Dar mă merg să-i placă la noi. Și țara lui foarte frumoasă, Japonia. Noi avem țară șmecheră, numai păcat de sistemul politic din ea, știi, din țara noastră. Că în rest suntem șmecheri și noi. O fi noi țară mică, dar suntem acolo. Their source is near the bell you saw earlier. Ringing it will banish them, but we must find who lured them there in the first place. Că face proaspăt pe ei, normal să facă proaspăt tot, îți dai seama. Și deschide la 10, bravo, să aibă timp omul, și de somn, și de odihnă, și de una alta, bravo. Dacă vreodată o să vin prin Constanța, Florin, oricum te anunț. Bem o bere ca băieții. Mergem și pe la japonez pe acolo, vorbesc și cu el. Nu mă lasă. Tell me, Rook, where are you from? I trained with the wardens in the Anderfels. Home to the fortress of Weishaupt. I've heard stories. You must tell me about your journeys once we're above ground.
Ce fain e pe aici? Altceva? Și mi-a dat appearance. Ok, o să vedem după aia. Că el... Bine că el... Cum adică? L-a lăsat din... A, l-a lăsat nevasta din Japonia. A. A, și a adus și alți japonezi aici. Bă, ești nebun la cap. Tare. Tare, tare. Ia uite, omul. Aduce oamenii. Frumos. Combine-te și tu, Florin, cu una, dacă a venit. Bă, da, de ce nu pot să sar, mă? Here we are. This is where we'll learn who summoned these despair spirits. But how? You must open yourself to possibilities while in the necropolis. Would you mind lighting those braziers, Rook? This should unseal our final pass to the bell. It's best we unchain it quickly. Then what? The sunken star. Trebuie să dau restart la chat, ești nebun, că văd că sunt în urmă rău de tot. Any malicious spirit? Unattached ones. Your own companion will be safe. Da, așa, Florin, să dau un restart. Fac o curățare. Gata. Bam, 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 bam. Ce are Florin? Ce are? A, nu ne lasă. Oh. Nu ne lasă. O Tesla. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Aia zic, bravo. E obraznic. Obraznic omul. Excellent. Approach the body and we'll begin. Ia să vedem acum. By seal and flame, who brought despair in our midst? Despair? Who brought it here? Venatori.
Venatori. Of course. This way, please. What did you just do? The colloquial term is corpse whispering, a gift that manifested with my magic. Talking to corpses with magic. Honestly, I've no idea how the other Watchers navigate the necropolis without it. Bun. Florine, ce ai văzut până acum la mine? Cum ți se pare jocul ăsta? Că mi-a luat sufletul. I think I hear someone. This map is useless. We wasted 3 slaves in those traps. If that Hand of Glory burns down... So don't dawdle. Defeat de Venatori. Trebuie să dăm defeat. Trebuie să-mi dă defeat. We found those Venatori. They have no place in these halls. Now's your chance. They are powerful enemies. Give me power! Their death is inevitable. Understood. End it now. Stai jos, prietene. Stay in cover. Ready again? Ia de aici. Save a little for the rest of us, Rook. Strike them down! What are the Venatori after? Gold? Artifacts? Raw magic. Their first envoys were obsessed with gathering power for some new masters. Ah, I'll fill you in on them later. Eu nu pot să distrug ăla. Uite, în Japonia un XTX 7900 Nitro Plus este 180.000. Adică 53.000. 53 de milioane. Păi bă, Florine, și la ne cât e acum? Ieftin. Și la ne tot cam prețul ăla e, nu? Acum. La XTX. Oricum a scăzut enorm de mult.
again, people! Fight on or die! It's shut out everything! Stai mai jos, mă. On the job. Excellent work, Lucanus. Move. Well, down one more despair demon. That's the last of them. I see someone by the crates. I don't think they're Venatori. Și mai găsești și la 49. Vezi? Pe asta zic. Și la noi e ok ca preț, nu doar la ei. Da, da, da. Pe la Nvidia 4090 florine încă își păstrează 100 de milioane, nu? Lacomii. Că n-ați lacom, băieții. This looks interesting. The spirit labyrinth? I didn't know they'd learned to make miniature ones into Winter. What's this? A vessel to store the magic the Venatori intended to siphon away from us. Și ce e și care faza amuzantă, Florine? Doar știi care e, v-am și demonstrat. Atunci când compar 4090 cu toate tehnologiile de la Nvidia, cât și 7900 XTX, da, cu toate tehnologiile lui, da, băi, e egal, bă. Băi, ce înseamnă egal? Egal. Tu ești nebun la cap. Deci sunt egal și ca preț, îți dai seama, e total jumate. Minus 50 de milioane, la propriu și figurat 50 de milioane. Asta mă amuză teribil. Hello. Did the Venatori bring you here? They said I'd spilled the wine too many times. That I'd be a better sacrifice than slave. You are in Navarra, sir. There are no slaves on our soil. Please remain here. After we've seen to the rest of the Venatori, I'll send for someone to escort you above. Oh, all right. Those Venatori dragged that man down here just to die. The Watchers will shelter him. We'll inquire if he has any family in Minrathous. As for the Venatori, what remains of them will be put to work. $370.000 de ieni. Peste salariul lor. Și al nostru, bineînțeles. Și acum, Florine, hai să o luăm logic. Se merită să-ți iei așa ceva? Așa fain frumos, ți-a luat un XTX, ai activat toate tehnologiile, FSR3, Frame Generation ăsta și gata.
The sunken star can help us if we break the Venatori's chains. Right. Pe asta am zis și eu, Florin, că nu se merită. Să fim serioși acum. Și care e faza, Florine? Cu Frame Generation am testat ieri în off-camera puțin Dragon Age-ul ăsta. Doar să văd dacă merge. Bă, am activat Frame Generation 2, da? Nu funcționează, mă. Totul pe full screen, totul dezactivat, V-Sync, tot. Nu merge Frame Generation 2. O 115, what the fuck? Florine, îți iei mașină cu bani. Nu se merită. Ce poate placa aia, poate și placa mea. Repet, cu toate tehnologiile active, la ambele, să fie lumea corectă. Să fie treaba corectă și la AMD și la Nvidia. Deci performanță egală. Pe exact, nu e driverul. Trebuie să vină driverul pentru joc și după aceea se activează. După ce îl termin, nu? Ia zi, Florin. Stai mă așa, deci funcționează pe toate jocurile, de exemplu, de exemplu, Frame Generation 2 Florin, funcționează pe toate jocurile de la 2023 în jos, corect? Adică toate jocurile și jocurile ce vor urma
o să implementeze și în ele sistemul. Ca să înțeleg și eu, corect? Ce am zis sau? Ah, ok. Deci am înțeles, nu mai comentez nimic, ok. Deci oricum toate jocurile, clar, 2023 în jos, toate sunt active, frame generation activ, 100%. Și jocurile ce vor urma trebuie să vină acel driver. Bineînțeles, update la zi. Ok. Uite mă, AMD-ul, știi ce face înainte? Cât, la fel și Nvidia, nu știu dacă la Nvidia a rămas la fel. Înainte să se lanseze un joc mare de ăsta, important, se lansa driverul cu 2-3 zile înainte și când se lansa jocul erai șmecher. Acum se pare că întârzie foarte mult AMD-ul. Acum nu știu cum e la Nvidia, dar văd că AMD-ul întârzie foarte mult, frate, cu driverul. Pe da, mă, Florin. Acum nu mai este așa ușor. Pe de ce? Din cauza că implementarea e prea mult cod descris sau care-i șmecheria? Teste, da, e. Face mai multe, da. Pentru FSR 3, pentru Frame Generation, exact, nu? Pentru toate astea. Uite, stau cu caracterul ăsta mult timp și văd că el nu stă locului, cum e în alte jocuri, stă stană de piatră, știi? Bă, că se mișcă, mai se scutură, mai clipește, se mai... Bravo! Asta e șmecherie, ia uite. Da, și trebuie să facă treaba corectă, adică trebuie să facă în toate ramurile lor. Trebuie să facă treabă bună. Că am stat prea mult. Am stat prea mult. Nice. There's one chain. Excellent. AI. Ce cu AI-ul? Ce cu AI-ul?
Got it. Finish them quickly! Is everyone intact? Da, da, suntem intacti. Nu doar gaming. Ah, ok. Bă, ce am zis, m-ar bucura mult, Florine, să implementeze acel AI de gaming, ai văzut și tu jocurile respective. Mai trebuie ișcolo finisate, să arate cum trebuie și gata. That one's ready. Foarte bun buff-ul de la Lucanis. Foarte, foarte, foarte bun. Now's your chance. Save it. Nice. Everyone still alive? Da, frate. Dacă vrei o mașină cu AI AMD, trebuie să-ți vin casa și un Renit. O să coste mult, probabil, îți dai seama. Bă, păcat că nu vine Intel-ul și AMD-ul și în lumea telefonelor. Păcat. Să ne luăm telefon Intel sau telefon AMD. Sau procesorul de la telefoanele astea, gen, nu știu, Samsung, Xiaomi și astea, să fie cu procesor AMD, nu cu procesor Qualcomm, Snapdragon și toate astea. Să fie cu AMD. Pa! Dar și prețul cred că ar fi... S-ar băga ei, dar nu prea au voie, pentru că deja sunt niște giganți în spate și nu prea poate ei să facă. Că se bagă ăștia la peste și zice, bă, băieți, hai, vedeți-vă voi de calculatoarele voastre acolo, că noi ne vedem de telefoane, știi? Corect? Ce scrie acolo, mă? A, și bineînțeles că o să fie mai puternice decât 7800, Florine, clar. Deci, seria 8000 încă nu mi-ar întrece XTX, nu? Mai cred că de la seria 9000 o să fac AMD și plăci high-end, deci seria 9000, clar, asta te asigur eu. That's the last chain. We must return to the lower level to ring the bell. Trebuie să ne întoarcem. A, ne-am întors. Ce rapid. Ok, înainte de asta, merge să distrugem? Nu merge. Nu merge. Sunt închise. Avem suflete pe aici. Ok. Ies Asus ROG și te joci. Nu, frate, nu-mi bat eu capul cu telefoane de gaming, cu
toate nebuniile. Eu mi-au un telefon să-mi folosesc cât e de folosit, Florin, pentru alarmă să mă trezească la muncă, pentru a vorbi pe WhatsApp, Facebook și astea, pentru aplicații, că cine te mai sună cu cine te mai sună pe telefon normal, nu mai... Așa, pentru un YouTube acolo, un TikTok, adică orice telefon, adică pentru ce folosesc eu telefonul, orice pot să-mi iau, orice model. Crezi că o să dau vreo 60-70 de milioane pe un telefon, cum fac mulți fraieri? Be ready. The ritual to wake the bell will draw Despair's attention. And any more Venatori? I'll need you to keep them occupied while I work. There's the Venatori. Da, ăla e cel mai nou procesor. Snapdragon Elite. E peste toată generația de Snapdragon. Thank you, Emmerich. My pleasure. We demand blood. How we doing, Emmerich? 24 de giga RAM și 1 terabyte. Și acum, Florine, la telefonul meu e de 128 de giga memoria internă. Și încă mai am liber 70 de giga, deci... Trage concluzie. Of course. Nice work, Rook. Take the last blow. We're halfway there. Hai, 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 hai. Excellent hit, Rook. Rage demon. Hold fast. Wow, imediat, Florine. What the fuck? Wow. Snipers. Am ratat ultimata. Din cauza ta. This bear doesn't see us. Emmerich, now what? Now the grand necropolis shows itself. Imediat, Florina. Băi! It worked. Pretty impressive. Thank you. But come, let's ensure these cultists didn't leave anything dangerous behind. I'll ask our attendants to gather their bodies later, of course. Dar unde s-a dus bossul, mă? Nu l-am bătut. What? Unde s-a dus bossul?
Între 80 și 100. Și eram de DRC, bla bla bla. Exact, Florin, pe normal și pentru aia. Deci fii atent. Anul trecut, telefonul ăsta al meu Xiaomi 12 Lite, l-am de un an, aproape 2 ani l-am telefonul ăsta. Acum am dat pe atunci 15 milioane. Acum e 10 milioane. Deci ce face telefonul meu de 10 milioane, Florine? Adică stai așa, pe scurt, un telefon de 60-70 de milioane precum Samsung Ultra 24, ăsta, Xiaomi 14 Ultra, iPhone 16 Pro Max și toate astea, da? Poate să facă și al meu. Vorbești de pe el, îl folosești pe mass media, pe internet, tot, da? Faci poze, cât de clare vrei să faci pozele, da? Că se face, oricum face și al meu niște poze excelente. Să pui alarma să te sune, toate telefoanele au așa. Memorie am de n-am ce face cu ea. De ce să iau dita mai balaurul de telefon? Dacă l-aș folosi în alte scopuri, nu știu care ar fi. Să-mi iau un telefon de fiță sau de ăsta să fiu în rând cu fraierii? Niciodată. Nu. Am un prieten care îl mai vezi prin chat pe la mine, Florin, îl cheamă Tokyomi aici ca nickname. Are din lău un Samsung Galaxy S9. A zis că are din 2017 sau 2018, nu ați minte exact de când. Deci Samsung Galaxy S9. Nu Plus, nu știu ce, S9. Și îi merge și acum pe YouTube, pe Twitch, pe tot ce vrei tu îi merge. Nu știu dacă mai primește update-ul, dar cred că mai primește update-uri la aplicații. Și nu știu dacă mai primește update-uri pentru securitate, vrăjel de alea. Băi, și merge și cum rupe. Și ce fanii se mișcă și alea. Hai de capul tău. Un Xiaomi 9, bravo, Xiaomi 9. Cum arată Xiaomi 9? Habar nu am. Eu o să țin de telefonul ăsta, Florine, mult timp. Cât mă duce el de Xiaomi 12 Lite ăsta? Cât mă duce, frate? Uite, și apropo de gaming. Bă, frate, mă duce Xiaomi ăsta orice joc vreau. Mă duce bossul meu. Dar nu am nicio treabă. S9-ule. Aia. El are din 2000, ce am zis, 2017, 18, 19 la el. Foarte mulți ani, hai că are de peste 5 ani. Și băi, și nu l-a ținut deștept în husă, nu l-a ținut, l-a ținut normal. Și merge de n-ai treabă cu el. Nu e zgâria, nu e ciupit, nu e spar, nu e... E chiar finuț, subțire, ca lumea. It can't be. A hand of glory? The Venatori should never have this. I must find out where it came from. Din 22 nu mai primește. Oho, înseamnă că de 2 ani. Înseamnă că, fii atent, deci nu mai primește pentru telefon update-uri, dar cred că primește pentru aplicații, gen WhatsApp, Twitch, YouTube și astea, cred. Și care e faza, mă, ăsta, că toată lumea nu știu chestiile astea. Vai că telefonul meu nu mai primește update-uri de la... Bă, frate, update-urile sunt pentru securitate, adică pentru a-ți proteja telefonul, adică tu nu ai conturi bancare mai multe sau nu-l folosești pentru chestii de astea de bani. Ca să vai că securitate. Da, și cred că are Android 10, într-adevăr. Într-adevăr, da. Let me know when you'd like to return to the chambers above.
Exact. Dacă developerul, adică cum ar fi WhatsApp-ul, patronii de la WhatsApp sau YouTube, dacă ei nu mai vor să primească telefonul S9-ule update, da, te lasă să-ți folosești aplicația lor până când nu mai se poate folosi. Da, într-adevăr. Exact. La iPhone, am văzut la cineva la iPhone vechi, nu te lasă să instalezi aplicația dacă ei nu mai primește update și așa. Zice că e versiunea veche și nu te lasă. Nici măcar să-l folosești până la ultima ediție, gen să mai primești mesaje, măcar să dai un video call. Asta e nasol la iPhone. Nu te lasă deloc. La telefoanele astea vechi te mai lasă, gen de pe Android, știi? Te mai lasă acolo o vrăjeală chestii. Let's get back to the lighthouse. You can tell me why you've sought out a Fade expert on the way? I know it's a lot, but I swear we've seen the blighted elven gods ourselves. It would explain recent Oniric disruptions. At the least, the implications of what Rook's witnessed are... Ah, thank you, Manfred. Draguder. No one ever brings me tea after I slog through a haunted crypt. My assistant, Manfred. Always thoughtful. You spoke of danger to the Fade. The elven gods plan to tear it wide open to get to the blight, and they've already messed with it. Demons, tears in reality. Our team needs a Fade expert. Many Watchers never depart Navarra. But with events so dire... I'd be delighted to assist. It has been many years since you left us. Well, yes, but elven gods, ancient magics. I couldn't bear miss this. Besides, I've spent my life exploring the Fade and speaking to spirits. If Rook needs an expert, none are better qualified than I. Frumos, mi-a plăcut ce a zis ăsta. Că și-a dedicat mult viața să exploreze Fade-ul, să-l înțeleagă și să vorbească și cu morții. Deci nimeni nu este mai calificat decât el să-l ajute în această chestie. Bravo, frumos. Ha. Și îmi place de la micul lui, de scheletul ăla, cu ochelarii aia la ochi. Lasă acolo. Ce-ai? Bună rău faza asta. Bună rău. You're good in a fight. We went through a lot of demons. I've faced worse in the necropolis. Welcome aboard. Wonderful! I'll gather my things. Come, Manfred. Băi! And necropolis was at peace again, and Emmerich was off to a new adventure. But in Navarra, nothing stays down for long. The Venatori had unearthed something no one should have, and delivered it to the worst possible person. Emmerich's journey would soon bring him face to face with the gloaming lantern. Imediat, Florin. What the Venatori ultimately intended with their incursions into the necropolis worries me. Whether or not it was directed by the gods, the timing serves them well. Chaos, I fear, is their ally. With this, Demeter's crossing and the blighted dragons, and everything else we're all dealing with, feels like we're at war. A lot of little wars. Bun, ia să vedem cine zice Florin. Da, aici e o mare chestie, Florin. Într-adevăr, nu mă pricep la chestiile astea. Oricum, deja suntem imediat din 2025, de la anul. O să fac în primul semestru
Android 15 pe anumite telefoane. Al meu cred că primește și el Xiaomi 12 Lite. Acum nu știu exact când. Prin 2025, dar nu știu când. Android 15. Oricum, am pretenția să mă țină până în 2030 telefonul ăsta al meu. Acum vedem cât, ce și cum. Îi dau în el cât se poate, Florin. Dau în el cât poate să ducă. Didn't take the gods long to attract support from all the worst people in Thedas. They're offering power to anyone who wants it. The Venatori and Antam won't question what it will cost. So how do we fight back then? We don't have an army, but we do have allies. Like the Veil Jumpers. After Demeter's crossing, it's personal for them. The Crows, particularly after we help save their city. Thea and Viago know what is owed. They will make good on that debt. Also, Lady Morrigan requested a meeting at the Cobbled Swan in Minrathous. Could she have found some trace of the gods? Probably. Morrigan doesn't visit crowded taverns for fun. I also heard from Grey Wardens out in the Hossberg wetlands, Antoine and Evka. Something strange is happening with the Blight there. I bet it involves the gods. Ok. Da, exact, Florin. Gillenane has laid low since we hurt her dragon, but the blight spreads rot wherever the gods go. And no one's better at tracking blight than wardens. Morrigan and those wardens feel like our best leads on finding the gods. Are they really gods? Or just ancient mages? It's not clear. They're gods. Or the closest damn thing to them. Nev, you're back. Yeah, I am. Good to have you back. This is Professor Emmerich Volkarin, our Fade expert, and Tash, our dragon hunter. They joined while you were away. Hey. Charmed. Right. Not everyone has met. So you're a dragon hunter? Minrathous could have used you. What's going on? Back home, what isn't? Look, you made an impossible call without enough information. I get it. It's the corner the gods put us in. It just might take time to shake off. You are back though, right? Yeah, Belle. I'm back. Given how things have gone, I wouldn't blame you for staying away. So thanks. We can't do this without you. After what happened to Minrathous, I've got even more reason to go after the gods. If anyone's got a shot at this, it's the people here. I'm still on the job. Count on it. Great. Let's follow up on some leads. I'll let Lady Morrigan know we're ready to meet. I'll send word to Antoine and Evka. They're holed up in a town called Lavendale. Everyone else should rest up. Be ready to move when I call. Ce mai finalul jocului imediat? Never easy, is it, kid? What do you mean? Making the big choices, then living with the consequences. If I don't make the tough decisions, no one else will. So I live with the consequences. And you don't blame anyone else for them. That's why I recruited you. Anyway, you've got a meeting with Morrigan to attend, and dealing with whatever the wardens found. All this chatting is taking it out of me. Think I'll rest for a bit. Good work, Rook. You'll find your way through this. I know it. Da, bineînțeles, Florin. Bineînțeles. Opa, companion harder, Ned. Nib is harder.
Ok. Dar ce mă, termin jocul imediat? Și eu încă n-am făcut level 20 ca să-mi dau unlocked la duelist? No exploration level unlocked, frumos. Bă, și până acum m-am bătut doar cu un dragon, mă, Florin, adică jumate din viață i-am luat și după aia el a fugit și după aia al doilea dragon l-am salvat. Oare după ce termin jocul mă duc după 2-3 dragoni, nu știu, că în Închiziție mi-a văzut că sunt vreo 9 sau 10 dragoni chiar, dacă nu mă înșel. Îi bați după poveste. Știu că în timpul poveștii nu ți dă gen, adică dacă joci 6 ore. A, vezi, mi se pare scurt așa, gen când te joci mult, știi? Nici nu simt cum zboară. Ia să mă duc la garderobă. Acum mă duc bine. Să vedem ce ne-a mai deblocat. No. Și asta se potrivește faină, dar nu. Și asta se potrivește pe armură. Tot asta e faină, boss. Bun. Hai, încă un level mai trebuie. Ca să deblochez duelistul Florin. Uite aici, miau. Și uite ce skill-uri faine aici. Uite, bam! Păi asta la altă, ia uite. Bam! Și ce moftic eu, Florin? Uite câți companioni foarte buni avem noi. Și doar 2 putem să jucăm. Uneori doar cu 1.
Bun. Să vedem ce avem aici. Nu știu cât mai am din joc, să fiu sincer. Păcat că doar 2 putem să folosim dintre ei. Timp de conversație vor ăștia. Ok. Ia uite mapa. Bine că avem. Două misiuni principale, Florin. După aia mai avem Companion 4 și pe aia astea alte. Bun, hai că avem content după finalul jocului. E bine. Ok. Bun. Nu are rost să-mi plusez iteme și toate alea pentru că încă n-am ajuns în endgame. Aia e șmecherie. Nu are rost. Ia să vedem. Oh, no. Wow. Băi, ce se întâmplă? Where is everyone? What did the Venatori do to the Shadow Dragons? Băi, what happened? How'd they like that? Aha, unstoppable execuționer. Deci ăsta e executat pe toți de aici. Hold on! Ready. The Shadow Dragons would not invite the Venatori here. Gotta be a trail or something around. Ok. Haos. A candle hop. Is this for us? Strange. Wants us to find more. Hector. He used to guard the pawn shop's entrance. Nev mentioned it. He was waiting for someone near the market. He might still be there. The killings. This is... There is no limit to Venatori cruelty. Băi, Florine, tu vezi ce a făcut venatorii ăștia? What the fuck, dude? It's bad out here. So many dead or injured after the dragon. Now Venatori grab anyone they please. Wow. Seriously, do I know you from somewhere? Wow.
Grey Warden. Are you all right? Warden Rook. I'm Vesta. What happened? I'm here to help the Shadow Dragons, fighting Darkspawn in the catacombs. There weren't many when we started, but then the others said to run. Get help. We can't leave the Darkspawn. If they escape into the city... Just sit tight. Mergem după aia, după ce terminăm jocul. Up there. Please. Bun, hai să vedem. So, Lucanus, you're an Antivan Crow. Get clear! Finish him! You were saying? Yes. Do all crows have demons in them? What? No. It's fine if they do. I'm Rivani. Our seers let spirits possess them for ceremonies. Well, Antivan crows don't. Spite was put into me by the Venatori. Oh. That's messed up. Ce vorbesc ei acolo? More executions. Bine, Florin. PC. And now a dragon. What's happening to this city? I heard going some anywhere? people I'm lost getting their stiff homes. sitting around. I wish there was something I could do. What could you do anyway? You're not a builder. You'd just get in the way. Let the Templars deal with it. Foarte frumos locul. Why did Morgan want to meet in Minrathous?
Isn't she helping the Veil Jumpers in Arlethan? Indeed. But today we have a guest, and she needed the anonymity that only a city provides. Well, look who it is. Good to see you, Lace. Rook, you remember how Varric and I served the Inquisition? Well, this is Inquisitor Llewellyn, the woman who led us all. Inquisitor. Ăsta e cumva din Dragon Age Inquisition? Nu mai e nimeni cu mine aici. What? Inquisitor level. What? It's an honor to meet you. Relax. I won't be trying to arrest you like the first warden. You heard about that? Dorian Pavis is an old friend. He filled me in. Indeed. You have had many eyes upon you, Rook. Morrigan and Harding have told me about what you've accomplished since taking over for Varric. You've put together an impressive team, and you've got the best chance, maybe the only chance, to stop Elganon and Gillenane. I won't let you down. Don't worry about me. Worry about the people you've recruited, and about the people depending on you. I'm asking you to take down a pair of gods. You're not going to be able to do that if you're worried about my approval. But if you listen to your friends, and remember the people you're fighting for, you'll get through this. We've got the makings of a good team, I think. We'll do our best. And while you do so, Rook, the Inquisitor will do her best to ensure that the rest of the world remains intact. A daunting prospect, given that most of the South is under siege by Darkspawn. It's that bad? If not for the Inquisitor, the South would have collapsed completely. She has not been idle while you assembled your team. What I really need right now is information. If you have anyone who can help. I'm sorry. The only reliable sources of information I have up here are Morrigan, Dorian, and Harding. All of whom are already helping us. I understand. The Inquisitor did not come all this way to leave you with empty words, however. She brought something no one else could. A wolf statuette? We've found others like it in the crossroads. Where'd you find yours? I found it right around the time Solus's ritual failed, when he was pulled into the Fade. We've examined the magic, and it's tied to the Veil. To him. Somehow. Solus is ancient, and his magic is part of him in a way far beyond that of mortals. I suggest you take it to the crossroads and see if something in the lighthouse calls to it. Perhaps it will yield some insight into your new ally. Right now, Solus is giving us the information we need to track down the gods. Yes, he is a vital source of information and advice, just as he was to the Inquisition before. He is the Dread Wolf. He led a rebellion that lasted centuries. How many alliances do you think he has made and broken? Solus was important to me. If this statuette helps you understand him, if it uncovers something that... Honestly, I don't know. I wish I did. But this feels like a part of him. And whatever he and I once were, I think... I hope... it might help you. We should go, Inquisitor. The armies in the south need you. Right. Harding, stay sharp. You're my eyes in the north. Always, Inquisitor. Rook, good luck. If I come across anything else that can help, you'll be the first to know. Thank you. Inchizitorul ăștia a făcut apariția, mă, din Dragon Age Inquisition, da? Băi... Bun...
gives me an allowance and I barely use any of it. I could donate. They didn't deserve this. No one does. For your gods! You ready to fight? Attack! Snipers! Feel the wrath. Their wills falter. End this! Worthless. Enemies at range. It was. They're down. I heard crows can strangle a Kunari with their own darsam. With their what? The ropes Kunari wear. You can strangle us with them. But only if they're tied wrong. Why would we strangle you with your arm ropes? Why wouldn't we just stab you? Doing it with the darsam makes it look like an accident. We're professional assassins. Most of the time, when we kill someone, we want people to know it was us. Oh, okay. But you could strangle a Kunari with their darsam if you wanted to. Of course. From what I hear, your mother is intense. Yep. It can be hard, trying to live up to that. Is your mother like that? My mother died when I was young. I was raised by my grandmother, Katerina. She was very intense as well. Right. The Venatori got her. And you're gonna kill the ones that did. Yes, I am. Ok, stai întâi să vedem ce e la magazine.
Aici cred că trebuie să am ceva să... Azi o să cât de cât un mic upgrade. Unde era magazin? The deeper currents.
Da, nu merge să dau TP, oare? Ce tu mă chinui atât? Right. Where were we? You were frying things in the kitchen last night. I needed something to do. At 4 in the morning? Sorry if I woke you up. Got any more of those fried things? I'll... Rook, welcome to the Hosberg wetlands. I'd say make yourself comfortable. I could sense blight before we were through the alluvion. What's happening? That's the question, isn't it? Oh, one of them. The blight's always a problem in the Anderfells. It's not strange to find a corrupted patch of forest or swamp. What is strange is the sudden surge of blight through the Hosberg wetlands. Much like the village you found, the blight here struck too quickly, and in strange forms. It's choked the whole area, and the local village, Lavendel, was caught in it. But they're survivors. We can be grateful for that. If there was a place that needed wardens... Then here we are. As far as we can tell, the gods you're chasing weren't here directly. If the blight's really changed, then the changes are widespread. As for how much... I can almost sense something in there. Another sound under the blight's usual song. Sensing the blight is one thing. What you're saying is... concerning. When we met, you tried to block the sound out. Now you hear too much. If it helps, that's what we're here for. All right. Tell me there's a plan. We heard rumors of the surge here and volunteered to investigate. The first warden expects a report. Soon. If we want proof the blight's changed, then this place is where to find it. But the way the blight left the village, we've had our hands full just keeping it back and helping the sick. You need more to study. Yes. The odd growths the blight has formed, like boils, they surround Lavendel. I need more samples. It's a good thing another warden showed up. Even if it's you. You collapse a building to seal off Darkspawn one time. And get us all in trouble. Worth it. You know we like you, so be careful out there. I will. I'll be back as soon as I can. Bun, destroy the black ball. Hai să mergem. Avem un merchant aici. Oh, hello. Nu ai cine.
Cine știe ce prietene. Wow, cum se văd stelele. Cum se văd constelațiile. Uite. Mamă. Și luna. Și luna. All right, let's find those boil samples. Looks like there's caves on the far side of the village. We can start there.
Oameni frumoși, noi ne vedem cu forțe proaspete mâine la continuarea acestui joc minunat Dragon Age de Veilguard. Așa că spor. Mâine